Good morning, students. We'll wait for other 5 minutes. Okay, students are joining. Good morning, everyone. So we'll wait for other 10 more minutes. Okay. And then we will start the session. Sorry, 5 more minutes.
Good morning, students. It's 10:10. We can start the session. Students, my name is Adarsh and I am from the program team of Tech Section program. So before starting with the technical sessions, I will quickly brief you about the quick brief introduction about the program, the training program, the about the course curriculum and the details. So students, you all know today we have these sessions and that the students from Bharati Darshan University is attending the session today. So the course name is Data Analytics using Power BI. This is a deep course on data analytics using Power BI, and we have students from Bharati Darshan University. So we have allocated Thursday as a day for Bharati Darshan University. The total course duration for the entire training program is 8 weeks. We have 8 sessions, and then every Thursday, the students from Bharati Darshan University will be attending this training program. So we have 8 weeks of course duration, students, and we'll have 8 sessions every Thursday. The total time for every day session is 5 hours. The timings for the session will be we are starting at 10. The first half of the session would be from 10 a.m. to 12:30. We will have a lunch break from 12:30 to 1:30, and then the technical session starts from the technical session of the second half starts from 1:30 to 4. So this is the timings for the session, students. The mode for the training, as you know, it's you all are connected through YouTube Live. So the sessions are delivered in Zoom and then been redirected to YouTube Live. The joining the session link, there are two ways. So right now there could be students who are facing problems who while integrating from Nan Modhuvan portal to the Tech Saksham portal. They could not be able to find their names in the Nan Modhuvan portal, the student, the course name and all. So for that, we would request you to please follow the instruction by faculty members. We have a faculty WhatsApp group. We have been sharing the invite link and would ask all the students from the students uh, to just take help from their faculty members. The faculty members will give you the invite link and then you can join the students. You can join the session from the link shared by faculty members. So this is about the timing, students. We'll have 40 hours of total instructor-led duration. We have a technical session of 30 hours. The session is basically focused more on hands-on learnings. So we have dedicated 25 hours for the hands-on part. We have 5 hours of theoretical learnings as well, which makes to 30 hours of technical session. We have case study as 5 hours and then employability session. You can see ES means employability session of 5 hours. So case study, students, is mandatory since you all know it. This is a credit mandatory based credit link based mandatory course. So you need to complete. It's very important for you to complete successfully complete this course. So for successfully completing and availing the certificates, we have two different criterias. One is the minimum 60% attendance. So as I said, the students who is not able to join through Nan Mudhuvan portal, we would request them to please follow faculty's instruction, and then faculty members will give you a invite link and then you can directly join from that link. We would be tracking your attendance and 60% attendance is mandatory. Apart from that, we have 5 hours dedicated for case study that will gradually start from week 3 onwards. And then our expert trainers will guide you on the case study topics. So we'll have different topics. You can choose one and then you can submit in our dashboard itself. So we have case study as in compulsion to avail your certificates. Additionally, we also have employability session as in 5 hours. We have split this employability session into two parts. That's instructor-led and self-paced learning. Instructor-led is of 3 hours. This will be for the topics like mock interviews, resume building, LinkedIn profilings. You will be learning. Your instructor will be there to guide you how you can build your CVs, your resumes, your cover letters, and then how can you can build your LinkedIn profiles. So we'll have a 3 hours dedicated instructor-led sessions.
Apart from this, we also have 2 hours of self-paced learning, which is like there will be a recorded videos in your dashboard. You will be guided and then you can watch those videos. Videos will be primarily on the topics like teamwork, communication skills, and so we have 2 hours of modules based on self-paced learning. This is also on the employability sessions topics. So students, this is all about the details on the courses on data analytics using Power BI. Going forward, you will be for the next session onwards, we are hopeful you will be able to log in your Nan Mudwan portal and you can access your course. So basically, the step to access the Tech Saksham dashboard is once you click on the Nan Mudwan portal through your login credentials, your own login credentials, you will log in. Once you log in, you will be moving to the mandatory course section. Under the mandatory course section, you can find the course name as Data Analytics using Power BI. Once you click on the Data Analytics using Power BI, once you click on Access Now Watch button, you will be redirected to our Tech Saksham LMS. So this is the step I would again repeat. Once you click on the Nan Madhuvan portal, students, you log in through your credentials. You will you have to search for data analytics using Power BI under the mandatory course tab. Once you click on mandatory course tab, you will see this data analytics using Power BI. Once you click on that, you will be asked to access the course and then click on watch. Once you click on watch and access the course, you will be redirected to our Tech Saksham LMS. So why Tech Saksham LMS is important, students? Tech Saksham LMS has all these details which I have just briefed you on. You will get your course duration. You will get your week-wise course curriculum. You will get the timings, the session calendar. You will get the session links through which you can join the sessions. Like you will get the session link for the next Thursday. You will also get the certification criteria, and the most important, you will get the attendance. You can see your attendance being marked or not, and then you will also have a query and a feedback button. So for any query, there is a two option for you students. Either you can click on the dashboard, you can go to your own dashboard, click on the query button. You can always reach out through your query you made through your dashboard, or else you can always reach out to your faculty members. We have a dedicated faculty members group, and then faculty members can come to us and then we'll be taking faculty's member queries. This is a quick brief for faculty members in case if any faculty members have joined. We will be sharing the attendance, the step-by-step guidelines, the URL, and the credentials once the session is over. So faculty members to mark is asked to mark the attendance in their dashboard. So we'll be sharing all the guideline step in the WhatsApp group once the session is over. So this is a quick brief, students, about the program. Yeah, I will hand over the session now to technical expert Uma ma'am. She will also brief you the same brief introduction in your local language, and then gradually move to the technical part. That's it, students, from my side. Thank you so much. Over to you, Uma ma'am. Yes, thank you so much, Adarsh sir. Yes, good morning, students, everyone. So இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா we will learn about data. So in the program full-ஆவே we are going to learn about data analytics with Power BI. ஓகேங்களா? So this is the concept. So Adarsh sir உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா? So என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் I will also explain you all those things in Tamil. ஓகே? ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே நான் கிளியராக உங்களுக்கு திருப்பியே சொல்கிறேன். ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராசஸ், இன்னைக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க அண்ட் எவ்வளோ நேரம் லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க, இது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ ஷேர் மை நோட் பேட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராம்
இட்ஸ் டோட்டலி 8 weeks. ஓகேங்களா? மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 weeks ப்ரோக்ராம் இது. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட நேம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஸோ இதான் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமோட நேம். அண்ட் தென் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எவ்வளோ வீக்ஸ் மேம் நான் அட்டன் பண்ணணும், என்னென்னைக்கு அட்டன் பண்ணணும், எவ்வளோ டியூரேஷன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். இது வந்து டோட்டலி 8 weeks ப்ரோக்ராம். உங்களுக்கு 8 weeksனா உங்களுக்கு 40 hours கவர் ஆகும். ஓகேங்களா? 40 hours எப்படின்னா ஈச் வீக்ல உங்களுக்கு 1 day தான் செஷன் இருக்கும். தட் இஸ் ஃபார் 5 hours. ஓகே, ஸோ வீக்லி நீங்க என்னைக்கு அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே அட்டன் பண்றீங்களா? ஸோ வீக்லி நீங்க வந்து தேர்ஸ்டே அட்டன் பண்ணணும். இது மாதிரி 8 weeks நீங்க அட்டன் பண்ணணும். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் 8 weeks அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ 1 day இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு 5 hours நான் செஷன் எடுப்பேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல week 1 தேர்ஸ்டே. ஓகேங்களா? 5 hours செஷன் எடுப்பேன். இந்த 5 hoursல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட டைமிங் 10 to 1 second. Okay, the timing will be 10 AM to 12:30 PM. ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு லஞ்ச் பிரேக் இருக்கும் 12:30 PM to 1:30 PM. கிளியரா? ஸோ இந்த 1:30 PM வரைக்கும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி 1:30 PM to 4 PM இது வரைக்கும் உங்களோட செஷன் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் செஷன் டைமிங். இது வந்து உங்களோட லஞ்ச் பிரேக். கிளியர்? புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க டெய்லியும் வந்து அட்டன் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு இதுல டோட்டலி 5 hours உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ டோட்டலி எவ்வளோ நேரம் கம்ப்ளீட் ஆகும்? டோட்டலி 5 hours உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். அண்ட் தென் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே மேம், எனக்கு டைமிங் புரிஞ்சிச்சு, எத்தனை வீக்ஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. பட் எனக்கு வந்து என்னென்ன வீக்ல என்னென்ன படிக்க போறேன், இதுக்கான ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் எதனா தேவையா, இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்றது யூ ஹாவ் டு நோ, ரைட்? ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், உங்களோட லிங்க், செஷன் லிங்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எடுக்க தெரியல அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு போர்ட்டல் லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கம்மா. ஓகேங்களா? உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ், உங்களோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்க வந்து டெஃபினட்டா அந்த லிங்க் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த லிங்க்ல செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல மேண்டேட்டரி கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மேண்டேட்டரி கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மேண்டேட்டரி கோர்ஸ்ல நீங்க என்ன செலக்ட் பண்ணணும்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ இதை சூஸ் பண்ணணும். இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வாட்ச்னு ஒன்று இருக்கும். அண்ட் தென் ஆக்சஸ். ஃபைனலா வில் பி கெட்டிங் அ செஷன் லிங்க். கிளியரா? அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு செஷன் லிங்க் இருக்கும், அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் queries, ஏதோ ஒரு query இருக்கு மேம், இது ரிலேட்டட் எனக்கு ஏதோ டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ LMS நீங்க கொடுத்துருக்க உங்களோட போர்ட்டல் லிங்க் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு queryன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல போய் உங்களோட query நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட செஷன்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நான் கிளாஸ் டைம்ல கொடுக்கக்கூடிய PPTs அதையும் உங்களோட LMSலயும் நீங்க பாத்துக்கலாம். தட் இஸ் உங்களோட போர்ட்டல் லிங்க் ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதுலேயே நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆல் த டீடைல்ஸ். கோர்ஸோட எல்லா PPTஸுமே அதுல அப்லோட் ஆயிருக்கும். காட் இட்? ஸோ நவ் ஓகே மேம், எனக்கு செஷன் டைமிங்ஸ் நான் மற்ற இதெல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு. பட் இதுக்கான ப்ரீ ரெக்வசைட் என்ன, இதுக்கு என்ன நான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும், இந்த வீக்ல என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிப்பேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த 8 weeks ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ரெக்வசைட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு இன்டர்நெட், கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அது எல்லாருக்குமே ஓரளவு தெரியும், ரைட்டா? ஸோ அண்ட் தென் பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ்.
மேபி உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நியூமெரிக்கல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் இருந்து டெஃபினட்டா எல்லா கோர்சஸ்லயுமே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ரைட்டா. அதுல ஸ்டாட்டிஸ்டிக் என்னன்னா ஒரு ஆவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, ஒரு மீடியன் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, ஓகேங்களா. ஒரு ஆவரேஜ்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதை டிவைட் பண்ணணும் ரைட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான கால்குலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இருக்கணும். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தெரியணும். அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பிளேஸ்ல. ஒன் செகண்ட், let me increase it. Okay, basic knowledge of internet and computer science, so computer system and basic knowledge on statistics and basic understanding of problem solving. And finally வந்து பாத்தீங்கன்னா the introductory understandings of a programming and tools. இது எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ் வந்து ஸோ மெயினா உங்களோட ஃபைனல் தட் இஸ் இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் வரப்போ ஆப்வியஸா நீங்க பவர் பிஏன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா. தட் இஸ் அ மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை பண்ண போறோம், ஓகேங்களா. நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஆகணும்னா டெஃபினட்டா அதுல மாதிரி ஒரு டூல் நீங்க யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண முடியும், ஓகேங்களா. அதை பத்தி டீப்பா பார்க்கலாம். பட் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ். ஓகே. அண்ட் என்னென்ன மேம் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் எனக்கு தேவை இந்த செஷன் அட்டன் பண்றதுக்கு வீக்லி அப்படின்னா, உங்களோட சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும் வித் விண்டோஸ் ஆர் லினக்ஸ். நீங்க லினக்ஸ் வச்சிருக்கலாம் ஓஎஸ், ஆர் விண்டோஸ் ஓஎஸ் வச்சிருக்கலாம், தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். அண்ட் குட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும். விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுன்னு ஒரு இது இருக்கு, அந்த எடிட்டர் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் பவர் பிஏன்றதை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணணும், ஓகேங்களா. இந்த டவுன்லோட் பண்றதெல்லாம் நான் செஷன் டைம்ல ஐ வில் ஹெல்ப் யூ வித் தட், ஸோ அதை டோன்ட் வரி, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ப்ரீ ரெக்வசிட் என்ன இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு, அண்ட் என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும், என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்மளுக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா. நவ் ஓகே மேம், இந்த ப்ரோக்ராமோட டியூரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்றத நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி 8 வீக்ஸ்ன்னு சொன்னேன். ஒரு வீக்குக்கு வந்து 1 டே அட்டன் பண்ணுவீங்க, தட் இஸ் ஆன் தேர்ஸ்டே. எவ்ரி தேர்ஸ்டே நீங்க வந்து இந்த கோர்சஸ்ல தட் இஸ் அட்டன் பண்ண போறீங்க, ஓகே. ஸோ இதுல வந்து அட்டன் பண்றப்போ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து உங்களுக்கு 5 ஹவர்ஸ் கவர் ஆகும். 5 ஹவர்ஸ் இன்டூ 8 டேஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 40 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ரைட்டா. ஸோ இந்த 40 ஹவர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 30 ஹவர்ஸ் வந்து தியரட்டிக்கல் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன்னா நான் ப்ராக்டிக்கலா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுவேன். அது நீங்க உங்களோட லேப்டாப்ல நீங்க வச்சிருக்க உங்களோட காலேஜ் லேப்டாப்போ இல்லை வாட் எவர் அதை வச்சு நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும், ஓகே. அண்ட் தியரட்டிக்கல் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து ஒரு 5 ஹவர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்னா என்ன, இது எப்படி எந்தெந்த செக்டார்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த டீப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் இல்லையா. அண்ட் ஓகே மேம், 30 ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. என்னோட 7th வீக்ல என்ன 6 வீக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஃபுல்லா தியரட்டிக்கல் நானே உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருப்பேன். 7th வீக் வந்து கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுவேன். கேஸ் ஸ்டடினா நான் ரியல் டைமா ஒரு சினாரியோ எடுத்து அதை வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல அப்ளை பண்ணுவேன், ஓகேங்களா. ஸோ அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ், ஓகே. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 ஹவர்ஸ் உங்களோட 7th வீக் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு நான் எடுப்பேன். அண்ட் 8th வீக் தேர்ஸ்டே வந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் இருக்கும். அது வந்து அதுக்கான ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி ஹேண்டலிங் திஸ் ஃபார் யூ, ஓகேங்களா. அது வந்து ஒரு 5 ஹவர்ஸ் இருக்கும். அந்த 5 ஹவர்ஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் செஷன்ல ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை வந்து அவங்க தே வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் கெரியர் ரிலேட்டட், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கான கெரியர் ரிலேட்டட், எப்படி நீங்க ஒர்க்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தே வில் பி கிவிங் யூ, ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் மினிட். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட். ஓகே மேம், இந்த செஷன்ஸ் எல்லாமே நான் அட்டன் பண்றேன். பட் எனக்கு எப்படி சர்டிஃபிகேட் வரும், ஸோ இதுக்கு நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எப்படி எனக்கு சர்டிஃபிகேட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அட்டண்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும், ஓகேங்களா. அட்டண்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேக் எண்ட்ல எல்எம்எஸ் மூலயமா கேல்குலேட் ஆகும். நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ லாகின் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஜூம் அண்ட் யூடியூப்ல வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்எம்எஸ்ல போகும். ஸோ எல்எம்எஸ்ல உங்களோட அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து 60% இருக்கணும். எவ்வளோ இருக்கணும், 60% இருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி சப்மிஷன் பண்ணணும்.
நம்ம இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 7 வீக்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். அந்த கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் பி கெட்டிங் அ சர்டிஃபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேம் நான் வந்து 59% அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், பட் கேஸ் ஸ்டடி வந்து நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் கிடையாது. ஓகேங்களா? யூ ஹாவ் டு செக்யூர் 60% மேண்டேட்ரியா. 60% நீங்க எடுத்தா மட்டும்தான் யூ கேன் கிளியர் திஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஓகேங்களா? இந்த சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், மேம் நான் வந்து 60 அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு, 80% அட்டெண்டன்ஸ் கூட இருக்கு, பட் கேஸ் ஸ்டடி நான் பண்ணல அப்படின்னா யூ ஓன்ட் கெட் எனி சர்டிஃபிகேஷன் அகைன். இந்த ரெண்டு கிரைட்டேரியாவுமே நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் த சர்டிஃபிகேஷன். கிளியரா? அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு queries இருந்துச்சுனாலும் நீங்க LMSல இது அப்லோட் பண்ணலாம். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் வித் த ஸ்டாஃப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராமோட தட் இஸ் வீக்லி நான் அட்டன் பண்ண போறேன், என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருக்கீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் வீக், ரைட்டா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜர் சர்வீஸ்னா என்ன அப்படின்றது பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இதுனா என்ன அண்ட் இது எப்படி வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ரியல் டைம்ல. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருக்கும். உங்களோட செகண்ட் வீக்ல யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் பவர் பிஐ. நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பேன். அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். ஆன் ப்ரமிசஸ் பிஐ என்ன, கிளவுட் பேஸ்டு பிஐ என்ன, அண்ட் பவர் பிஐயோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட செகண்ட் வீக்ல பார்ப்போம். அண்ட் தேர்ட் வீக், என்னோட தேர்ட் வீக்ல நான் என்ன லேர்ன் பண்ணிப்பேன், தட் இஸ் பவர் குவரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு எக்ஸல் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸல்ல மெனு பார்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது ஹோம் டேபு அண்ட் இன்சர்ட் டேபு, இந்த மாதிரி நிறைய டேப்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ இந்த டேப்ஸ் எல்லாமே எங்கெங்க இருக்கு, எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தேர்ட் வீக்ல பார்ப்போம். ஓகே, அது எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றதும் பார்ப்போம். அண்ட் தென் ஃபோர்த் வீக்ல உங்களோட டேட்டா மாடலிங். டேட்டா மாடலிங்னா லெட்ஸ் சே ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பிராண்ட் எடுத்துக்கலாம். என்ன பிராண்ட் எடுத்துக்கலாம்? ஹுண்டாய். ஓகே, ஹுண்டாய்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு. ஹுண்டாய்ன்ற பிராண்டு வந்து சென்னையில நிறைய இடத்துல பாப்புலரா இருக்கும், பட் அது டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ ரீஜன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், ஒரு அம்பத்தூர், இல்லை ஒரு அண்ணா நகர், ஒரு துறைப்பாக்கம், தரமணி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங், தட் இஸ் அந்த கம்பெனியோட கார் சர்வீசஸ் நிறையா இருக்கும், ரைட்டா? இந்த கார் சர்வீசஸ் எல்லாமே ஒரே ப்ராஃபிட் தான் கொடுக்குமா? டெஃபினட்டா கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஃபிட் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் லாஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அனலைஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணலாம்னா வி ஹாவ் டு கம்பைன் போத் த டேபிள்ஸ். ரெண்டு டேட்டாவையுமே நம்ம கம்பைன் பண்ணி அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே பார்க்கணும். ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஃபோர்த் வீக்ல பார்ப்போம். ஸோ எப்படி கம்பைன் பண்றது, அதை எப்படி நம்ம டேட்டா ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கறதுன்னு ஃபோர்த் வீக்ல வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்லையோ? ஓகே, அண்ட் தென் வீக் 5ல நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிப்போம்? வீக் 5ல வந்து தட் இஸ் டேட்டா அனலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். டேட்டா அனலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா, இப்போ நார்மல் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல என்ன ஆகும்? எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஐம் கிவிங் சம் கால்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, ஸ்கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே மண்டே, சரி நாட் மண்டே, இது தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான மார்க் இருக்கு. ஸோ நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சம் பண்ணிட்டு அதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி நம்ம எக்ஸல் ஷீட்ல பண்ணுவோம்? சம் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சம் கால்குலேட் பண்ணி அண்ட் ஓவரால் ஆவரேஜ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதானே? இதே மாதிரி பவர் பிஏன்ற அந்த சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி நம்ம பண்ணணும், என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வி வில் லேர்ன் இன் த ஃபிஃப்த் வீக். ஃபிஃப்த் வீக்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம், இல்லையோ? ஓகே, என்னோட சிக்ஸ்த் வீக்ல என்ன? ஓகே, நான் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? எனக்கு ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, அந்த டேட்டா வாங்கி
கால்குலேஷன் எல்லாம் மேனிப்புலேஷன் எல்லாம் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ வந்து அந்த பிஸ்னஸ் மேனுக்கு காட்டணும். பிஸ்னஸ் மேன் வந்து இப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா ஈ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸல். பட் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நார்மல் இதுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். நிறைய தட் இஸ் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக போயிட்டு இருக்கு அவங்க ஒர்க். அவங்களால டக்குன்னு எல்லாமே பார்க்க முடியாது அப்படின்னா அது ஒரு விஷுவலைசேஷன் ரிப்போர்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு கிராஃபாவோ ஒரு பை சார்ட்டாவோ இல்லை ஒரு ட்ரீ ஃபார்மேட்லையோ இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ரைட்டா? ஸோ அதுதான் நம்மளோட 6th வீக்ல லேர்ன் பண்ணிப்போம் about how to create an interactive visualization and the reports. ஓகே மேம், என்னோட 7th வீக்ல என்ன ஆல்ரெடி நம்ம 6 வீக்ஸா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட எல்லாமே யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ஹியர். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு சினாரியோ எடுத்து யூஸ் கேஸ் ஸ்டடி சினாரியோ எடுத்து அதை வந்து ரியல் டைம்ல நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு we need to help them. கிளியரா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட 7th வீக் ப்ராசஸ். அண்ட் 8th வீக் அப்படின்னா அதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் ஹெல்ப் யூ வித் திஸ். அவங்க என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கும், அண்ட் கொலாபரேஷன், ஒரு டீம் ஒர்க்கோட தான் நீங்கள் ஆஃபீஸில் டெஃபினட்டாக ஒர்க் பண்ண போறீங்க. அது எப்படி இருக்கும், அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும், அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில், ரிப்போர்ட்டிங் ரைட்டிங், ரெஸ்யூமே ரைட்டிங், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த 5 ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களோட 8 வீக் ப்ரோக்ராம். இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 8 வீக் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க, எந்த டைமிங் அட்டன் பண்ண போறீங்க, லஞ்ச் டைமிங் என்ன, எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு. ரைட்டா? அண்ட் முக்கியமானது என்னது, சர்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட அசஸ்மெண்ட் ஸ்கோர், தட் இஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஸ்கோர் வந்து 60% அபவ் இருக்கணும். இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் கால்குலேஷன். நீங்க 1 minute or 2 minutes நீங்க வெளியில போனீங்கன்னா கூட என்ன ஆகும், அது எல்லாமே உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் பி கனெக்டட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி நீங்க முடிக்கணும். உங்களோட 7th வீக்ல நான் எப்படின்னு சொல்வேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு யூ கேன் டேக் அ டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் அதில் வந்து நீங்க பண்ணலாம். சரி, இப்போ வந்து லாஸ்டா மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டுக்கு போகலாம். ரியல் வேர்ல்டு கேஸ் ஸ்டடீஸ்ல எப்படி பண்ணணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி ஒரு 12 கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுல நீங்க எதுனா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை நீங்க கரெக்டா கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் டாஸ்க். கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ கேஸ் ஸ்டடி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன்னொன்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பேங்க் கஸ்டமர்ஸ். ஓகேங்களா? பேங்க் கஸ்டமர்ஸோட ரியல் டைம் அனலைசிஸ். அண்ட் தென் ஒரு சூப்பர் ஸ்டோர் இருக்கு. ஓகேங்களா? சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்க ப்ராஃபிட், எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஆர்எல்ஸ் கிரிப்டோ கரன்சி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட்டா, ஆன்லைன் இதுல. ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணும். பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல அதுல growth இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும். இதுல எதுனா ஒண்ணுதான், கம்பல்சரி கிடையாது. எல்லாமே 12 கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல யூ கேன் சூஸ் எனி ஒன். And Power BI enabled to crop production analysis. Crop productions mean agriculture related. Okay. And community electricity related analysis, எவ்வளோ கன்சப்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் அதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இப்போ நிறைய சோலார்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனால எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ கன்சப்ஷன் ஆகுதுன்ற அந்த கேஸ் ஸ்டடி. அண்ட் ஆன்லைன் டெலிவரி ஆப்ஸ். ஓகே, ஆன்லைன் டெலிவரி ஆப்ஸ்ல இந்த பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணும் 360 டிகிரியில எவ்வளோ தட் இஸ் பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் இருக்கு, அனலைஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, அண்ட் இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் அண்ட் டேட்டா செட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஐபிஎல் அனாலிசிஸ். தெர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதை செக் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். கிளியராக எல்லாருக்குமே? சிலருக்கும் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே,
Great. So now we can get into the PPT. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேல நம்ம வந்து 3 சாப்டர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ டாபிக் நேம் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். ஓகே, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 1ல வாட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அதோட ஓவர்வியூ. ஓகே, ஓவர்வியூ ஆஃப் திஸ். அண்ட் சாப்டர் 2ல யூஸ் கேசஸ் பத்தி பார்ப்போம். சாப்டர் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங். First, we are going to see about the overview of data analytics managed services, and participant will be able to learn different types of data analytics managed services and the implementation process of data analytics managed services. Okay. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே யூஸ் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன டெஃபினேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எந்தெந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் இன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அவுட்லெட், ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் தென் பில்டிங் மெட்டீரியல் கம்பெனிஸ்ல, அண்ட் ஃபார் ஹெச்ஆர் அனாலிட்டிக்கல்ஸ், அண்ட் தென் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்ல, அண்ட் தென் பேஷண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி different use casesல they are using this data analytics managed services. Clear? So now, what is the definition of this data analytics managed services? So இந்த definition பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி just we will understand what is this. இதுனா என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், இங்க ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. இங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. இல்லையா? இங்க ஒரு ரீட்டைல் ஷாப், இங்க தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் என்ன அப்படின்னா, ரீட்டைல் ஷாப்ல இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸை எனக்கு ஃபெச் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நிமிஷம், ஒரு ஸ்லைடு நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. இங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு, இங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா, இந்த பிஸ்னஸ் மேன், அதாவது இது பிஸ்னஸ் பண்ற இந்த ரீட்டைல் ஷாப் வச்சிருக்க அந்த பர்சன் வந்து they are trying to connect with the third party provider. ஏன், எதுக்காக இருக்கலாம்? எக்ஸாம்பிள், இந்த ஷாப்ல வந்து கிளாத்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன மாதிரி கிளாத்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு கிளாத்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த கிளாத்ல வந்து இந்த பிசினஸ் மேன் சொல்றாங்க, மண்டேல இருந்து, ஓகேங்களா, ஸோ மண்டேல இருந்து எனக்கு வெட்னஸ்டே வரைக்கும், ஸோ மண்டேல இருந்து வெட்னஸ்டே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஏஜ் பீப்புள் 20 to 30 ஏஜ் பீப்புள், ஓகேங்களா, 20ல இருந்து 30 ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பர்சன்ஸை மண்டே டு வெட்னஸ்டே வரைக்கும் யார் யார், தட் இஸ் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, எவ்வளோ பேர் வராங்க, ஓகேங்களா, தட் இஸ் நம்பர், குவான்டிட்டி, நம்பர், எத்தனை பர்சன் வராங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் என்ன ப்ரைஸஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, என்ன ப்ரைஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதை வந்து நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறது மூலயமா எனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்? ஸோ இதை வந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னா, தட் இஸ் எவ்வளோ பேர் வராங்க, என்ன ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, ஐ கேன் அவாய்ட் ஓவர் ஸ்டாக், என்னோட கம்பெனியோட ஓவர் ஸ்டாக்கு அண்ட் ஸ்டாக் அவுட்டு
நான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ ஓவர் ஸ்டாக்கு அண்ட் ஸ்டாக் அவுட் வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ இதுதான் மெயின் இதோட ஐடியா. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ ப்ரைஸ், எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் கிட்ட they will become a partner. So they will become a partner to the third party provider. So who's that third party provider now? So yaar in the third party provider? So they are nothing but data analytics managed services. ஓகேங்களா? தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர் யாரு? டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்ட் சர்வீசஸ். ஸோ அவங்க தான் இந்த சர்வீஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்குமே? ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ்னா யாரு? ஸோ நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக் சேஞ்ச் ஆக போறீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் இன் ஃபியூச்சர் அப்கமிங் ஆஃப்டர் திஸ் கோர்ஸ் நீங்க அப்ரோச் பண்றீங்க அப்படின்னா, யார் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீசஸ்? உங்களோட கம்பெனி, அதாவது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க கம்பெனி தான் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ண போறவங்க யாரு? இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு கார் பிஸ்னஸோ இல்லை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்கோ இல்லை ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸோ வாட் எவர் ஏதோ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க வந்து கான்டாக்டிவ் இல்லைங்களா? ஒரு ரீட்டைல் தட் இஸ் ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நீங்க தானா, உங்களை நான் வந்து கான்டாக்ட் பண்றேன். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வேற என்ன ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ட்ரெஸ் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ட்ரெண்ட்ஸ், அவங்களோட ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, அந்த பர்டிகுலர் 20 to 30 ஏஜஸோட ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, அவங்க என்னென்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வாங்குறாங்க, அதை வந்து அதிகமாக அந்த ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து போடுறது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட டெஃபினேஷன் ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். மேனேஜ்டு அனலிட்டிக் சர்வீசஸ் refers to outsourcing the data analytics function to the third party vendor. Okay, these services typically include the, so in the service இருக்கு இல்லையா, இந்த service என்ன include பண்ணோம் அப்படின்னா data collection, analysis and reporting. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி services எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணும். என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ரீட்டைல் ஷாப் வந்து ரீட்டைல் ஷாப் கிட்ட இருந்து என்னென்ன டேட்டா ஃபெச் பண்ணணும், ஸோ அவங்க கேட்டிருக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்கணும். அந்த பேட்டர்னோட டீட்டெயில் 20 to 30 ஏஜஸ்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னு அந்த டீட்டெயில் வந்து நம்ம ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் வி ஷுட் நோ, நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, இவங்க கிட்ட இருந்த இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட இருந்த, ஓகேவா, அந்த ரீட்டைல் ஷாப் கிட்ட இருந்து வி நீட் டு கெட் த டேட்டா. ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும் and then we need to analyze the data, and finally we can report it. Clear? So this is all the process. இதுதான் நம்மளோட process. Clear amma? So next is the definition of data analytics manager services. The definition enna first? So we'll see one by one. Okay, but the retail shop owner அந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ் கிட்ட நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறப்போ என்ன ஆகும், அந்த டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்து கேன் அனலைஸ் த பிஸ்னஸ் டேட்டா. அந்த பிஸ்னஸ் அவங்களோட என்டையர் பிஸ்னஸ் டேட்டாவும் அனலைஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் த மோர் இன்சைட் அந்த 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 கம்பெனி பற்றி ஈஸியாக தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தே வில் அனலைஸ் த பிஸ்னஸ் டேட்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வாட் வி கேன் டூ, ஸோ the businessman can get a decision. ஸோ டிசிஷன் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு 20 to 25 மட்டும் தான் வராங்க, மண்டே டு டியூஸ்டே மட்டும் தான் வராங்க. அண்ட் அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupeesல கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படின்ட்டு ஈஸியாக நம்ம வி கேன் மேக் அ டிசிஷன். ஓகேங்களா? ஸோ வி கேன் ஈஸிலி மேக் அ டிசிஷன் ஃபாஸ்டர் அண்ட் அனலைஸ் த டேட்டா. ஆஃப்டர் அனலைசிங் த டேட்டா அண்ட் ஃபைனலி வாட் ஹேப்பன், ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறதுனால it improves the customer experiences, right? கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து will be good. எக்ஸாம்பிள் நானே ஒரு ஷாப் விசிட் பண்ணுறேன்.
அண்ட் ஒரு 2 ஷாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 ஷாப்ல ஒரு ஷாப்ல வந்து கிளாத்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வைக்கிறாங்க அண்ட் தே ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அஸ். இன்னொரு ஷாப்ல வந்து நம்மளே எடுத்து இது பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இந்த 2 ஷாப்ல நீங்க எது ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? ஸோ வில் பி கோயிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஷாப், ரைட்? ஸோ ஏன்னா அவங்க தான் தே ஆர் கிவிங் த குட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் யூ, ரைட்டா? ஸோ அதனால கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் போறப்ப எங்க போவீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க விசிட் பண்ண அந்த இதுக்கு தான் நீங்க போவீங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த தட் இஸ் எப்படி உங்களுக்கு தட் இஸ் ஹெல்ப் அண்ட் அசிஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு தான் போவீங்க. ஸோ தட் இஸ் வை after analyzing the business data and making the decision faster, you can improve the customer experiences. Clear? And finally, customer intelligence and loyalty. Okay, so loyalty I just want to give you one example. So loyalty என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நிறைய ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ நீங்க இந்த நிறைய ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ்ல மெயினாக வி கேன் டாக் அபவுட் திஸ் லலிதா ஜுவல்லரி. ஸோ லலிதா ஜுவல்லரி என்ன ஆகும், நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளோட தட் இஸ் சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. என்னாகும், உங்களோட டெலிகாஸ்ட் ஆகுற அந்த இதுல வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க ரியலி நிறைய பேர் வந்து வாங்குவாங்க அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்ல இருந்து. பட் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே டவுன். வை? பிகாஸ் அந்த அந்த ஜுவல்லரியில வந்து சம் பிரான்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்ததுனால ஸோ அவங்களோட ஃபுல்லா ட்ராப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதனால அந்த பர்டிகுலர் ஓனர் வந்து they are coming to the டெலிவிஷன். இப்போ டெலிவிஷன்ல நிறைய ஆட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்ன ஆட்ஸ் கொடுக்குறாங்க? ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரும், அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் இருக்காது அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. பட் என்னன்னா அங்க போய் விசிட் பண்ணக்கூடிய அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாட் தே ஃபீல் இஸ் இட் இஸ் நாட் லோயாலிட்டியே இல்லை. பிகாஸ் வாட் எவர் தே டோல், என்னென்ன சொன்னாங்களோ அது எதுவுமே அங்கே கிடையாது. தே ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் த ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி லோயாலிட்டி வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா இட் வில் பி கோன் ஃபார் டாஸ். ஸோ அதுதான் நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க பிஸ்னஸ் டேட்டாவை, டிசிஷனும் எடுத்துட்டீங்க அண்ட் கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வாங்கிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்துச்சு. பட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, நீங்க திருப்பியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவோ டிஸ்கவுண்ட்ஸோ ஏதோ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி மெயின்டைன்ட். நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி இட் கான் ஃபார் டாஸ். ஸோ யாரும் வந்து அந்த திருப்பி அந்த ப்ராடக்டை இது பண்ண மாட்டாங்க. கிளியரா? ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். Okay, so now we can see the importance of data analytics in today's world. என்ன பார்க்க போறோம்னா importance of data analytics in today's world. So today's world, how it is. So data is a unorganized raw and collection. The second student. Okay, ma'am. So data is unorganized. Okay, this is a unorganized and raw collection of facts that has a massive importance for a company. Every company wants to collect and analyze the data to know their past mistakes. Okay. So என்ன அப்படின்னா what they are saying is, so இந்த ரீட்டைல் கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, ரீட்டைல் ஷாப்பு. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, they are giving a data. ஓகே, உங்களோட என்டையர் டேட்டாவுமே they are giving you. உங்களோட என்டையர் டேட்டாவுமே கொடுக்குறாங்க. இது வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே அந்த டேட்டா மேனேஜ் சர்வீஸ் கிட்ட ப்ரொவைட் பண்றாங்க, ரைட்டா? ஸோ இது எதுக்காக நம்ம சேவ் பண்ணிருக்கணும், இந்த பிஸ்னஸ் மேன் வந்து எதுக்காக இந்த டேட்டாவை எல்லாமே அவங்களோட இதுல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கணும்? வை? பிகாஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ்ல எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ்ல எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு நியூ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றேன் 2023ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இட் வாஸ் கோயிங் ரியலி வெரி குட் ஓகேங்களா ஃப்ரம் மை தட் இஸ் லெட்ஸ் சே ஃப்ரம் ஜான்வரி டு என்னோட ஜூலை மந்த் ஓகே ஜூலை மந்த் வரைக்கும் இட் வாஸ் ரியலி குட் என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே குட் சேல் நல்ல சேல் ஆயிடுச்சு எல்லாமே பட் வித் நியூ சி ஆன் ஆகஸ்ட் டு டிசம்பர்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ப்ராடக்டோட சேல் வந்து இங்க ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட சேல் அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து இட்ஸ் டோட்டலி டவுன் என்னோட ஃபுல் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி டவுன் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்போ நான் என்னோட 2024ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஸோ வாட் ஐ வில் டூ ஐ வில் கிவ் ஆல் தீஸ் டேட்டா டு த டேட்டா அனலிட்டிக் பர்சன் ரைட் ஸோ என்னோட டேட்டா அதாவது என்னோட பாஸ்ட் 2023ல என்ன இருந்துச்சு எதனால இவ்வளோ ட்ராபேக்ஸ் ஆச்சு மேபி அவங்க எதனா அதான் நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா ஜுவல்லரி ஷாப் இது மாதிரி ஸோ அது மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தரேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அதிகமாக டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தே ஓன்ட் கிவ் ஒரு நார்மல் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் ஸோ லைக் இது வாங்கினா அது காம்போ ஆஃபர்ஸ் ஃபுட்டுலேயே நிறைய கொடுப்பாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5 months வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பீக்ல இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தெர் இஸ் நோ நத்திங் வில் பி தேர் வை பிகாஸ் மேபி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் வேற எதனா லைக் அவங்களோட குவாலிட்டி ஃபுட்டோட குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை குவான்டிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது யூசிங் அவர் ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா 2023யோட டேட்டாவை நம்ம டேட்டா அனலிஸ்ட்க்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் இஸ் ப்ராசஸிங் கிளியராமா ஸோ எல்லாருக்குமே இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுச்சா இந்த 2 லைன் புரிஞ்சுச்சா அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க data is unorganized and raw collection of data that is facts that has a massive importance of a company in modern world every company wants to collect and analyze the data to know their past mistakes okay நீங்க வந்து கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா டிரைவன் டிசிஷன் மேக்கிங் ஓகே டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணலாம் அண்ட் இம்ப்ரூவ்டு த எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதோட மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுனால ஈஸியாக நம்மளால டிசிஷன் மேக் பண்ண முடியும் அண்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவாகவும் இருக்கும் நம்மளோட ப்ராடக்ட் அண்ட் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிஸ்னஸ் growth இட் வில் பி ரியலி குட் அண்ட் பேஸ்ட் அப்பான் தி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்னோவேஷன் பார்ட் வந்து ஈஸியாக நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அண்ட் மெடிசன் ஓகே ஹெல்த் கேர் அண்ட் மெடிசன்ஸ்ல வி கேன் யூஸ் திஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் ஐஓடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இட் இஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்கிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஓகே இந்த ஹெல்த் அண்ட் மெடிசன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் கிவன் அ வாஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் யூசிங் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் லைக் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல தே நீடா யூனோ மாஸ் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு ஓகே okay so now we can understand about the key components of data analytics manager services key components என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல we understood what is the definition இதோட definition என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகே அண்ட் தென் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு அண்ட் ரியல் டைம்ல நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம் கீ காம்பனன்ட்னா ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்டா நீங்க வந்து என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு லெட்ஸ் see that ஓகே ஸோ கீ காம்பனன்ட்ஸ் of data analytics managed services encompasses a range of tasks and activities performed by the service provider to deliver the comprehensive data analytics solutions to the organization. Okay, so first one is data collection and integration. So we'll see this 1 minute.
ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சாரி கீ காம்போனன்ட்ஸ். இஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட்ல தட் இஸ் இந்த சர்வீஸ்ல என்னென்ன கீ காம்போனன்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் என்ன அப்படின்னா டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். டேட்டா கலெக்ஷன் okay, so data collection and integration. So what is this first of all? Data collection and integration இதுல அதாவது உங்களோட டேட்டாஸ் நீங்க ஃபெச் பண்றீங்க இல்லையா, ஸோ அதை எந்த பிளேஸ்ல இருந்து கேதர் பண்ண போறீங்க. தட் இஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்க அந்த பிசினஸ் மேன் கிட்ட இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா. இந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுத்து சார் அந்த கலெக்ட் பண்ற டேட்டாஸ் எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? ஸோ கேதரிங் அ டேட்டா, ரைட்? ஸோ கேதரிங் அ டேட்டா from which place? So we are getting it from this stage involves a gathering a data, okay, from various sources. And in a various sources, let's see, various sources such as என்னென்ன sources இருக்கு? The first one is database. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா databases and spreadsheet and application programming interfaces இருந்து எடுக்கிறாங்க and website clicks ஓகே. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார். சென்சார் மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆர் எனி ஒரு இது நீங்க ஒரு எந்த ஒரு ஷாப் போனீங்கன்னாவே சில இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி லைக் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதுல இருந்து கூட டேட்டா எடுப்பாங்க. சென்சார் டேட்டாஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியால இருந்து எடுக்கலாம். Okay, and more. You can get it from more place. Okay, so data collection and integration means what? From the various sources. Various sources, we need to get the data. Database, spreadsheet, or application program interface, or website clicks, or sensor and social media. So that's our first component. Okay, what will be the next component? That is going to be data storage and management. Okay, so what is our second component? Second component is data storage. Okay, data storage and management. Clear now? So data storage and management. So this is going to be the second component. In the component, என்ன பண்ணணும்? So நம்ம data எல்லாம் collect பண்ணியாச்சு. That is our from a businessman கிட்ட இருந்து collect பண்ணியாச்சு. But இது வந்து நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்றது? So we don't know, right?
So once collected, the data needs a storage location. So it gets stored in different places. Let's see. Storage location or solution. Okay. So so we can store it on databases or we can store it on data lake or cloud data. Okay, so data lakes and then cloud data and data warehouse. One minute, students. Okay, so this is a data storage and management. Okay, so first another that is about our data collect பண்ணியாச்சு and then data store பண்ணியாச்சு. And third part, what will be the third component? Any idea? So what will be the third component? So third component is going to be the data processing and cleaning. So data processing cleaning na enna? So data vaangiyachu adha store பண்ணியாச்சு. Third வந்து processing and cleaning. For example, இதுல ஒரு error இருக்கு, missing values இருக்கு அப்படின்னா பண்ணலாம். So let's see what is it. So better I can erase everything. So third one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா that is data processing and cleaning. Okay, so data processing and cleaning ல இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, let's have an Excel sheet. ஓகேங்களா, ஒரு Excel sheet இருக்கு. இந்த Excel sheetல I have a two content. ஓகேங்களா, ஒரு ஏன்னு ஒன்று இருக்கு and ஒரு பின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, and கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க row number 1 and 2 இருக்கு. For example, here I don't have any data. That is missing value, ரைட்டா? நான் வாங்கின அந்த டேட்டா, பிசினஸ் மேன் கிட்ட இருந்து வாங்கின டேட்டால எனக்கு ஒரு மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இருக்கு. அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா எரர்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் வேல்யூ, நான்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? சப்போஸ் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும், இல்ல ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு ஆல்பபெட்டிக் கேரக்டரையும் ஒரு நம்பரையும் நீங்க மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நான் அந்த மாதிரிலாம் எரர் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எரர்ஸ் இருக்கு, அது காட்டலாம். இல்ல மற்றதுல வந்து எனக்கு நார்மல் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் என்ன பண்ணணும், இந்த டேட்டா வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ நீட் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகே, அண்ட் டு ப்ராசஸ் அண்ட் கிளீன் திஸ் ரா டேட்டாவை நான் கிளீன் பண்ணும், அந்த மிஸ்ஸிங் அந்த எரர் எல்லாமே கிளீன் பண்ணும். இது ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம்னா பவர் பிஐல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ பவர் பிஐ நம்ம சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மிஸ்ஸிங் டேட்டா, இந்த எரர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா, ஸோ ஈஸிலி யூ கேன் டூ இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் data processing
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா cleaning and transforming and structuring the data to prepare it for the analysis. Clear? Next, fourth step, fourth component. And fourth component வந்து data analysis and modeling. So data analysis and modeling. ஸோ எப்படின்னா என்ன டேட்டா அனலிசிஸ் மாடல்னா ஸோ டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் இல்லாமல் எரர் ஃப்ரீயாக ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவை இப்போதான் நான் அனலைஸ் பண்ண போறேன். என்ன அனலைஸ் பண்ண போறேன்? ஆல்ரெடி ஒரு சினாரியோ சொன்னோம் இல்லையா? ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பேட்டர்னு? ஸோ என்ன பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும்? இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஏஜ் பீப்புள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு 60 இயர்ஸ் ஏஜ் வரைக்கும். ஸோ இப்போ எனக்கு ஃப்ரைடேஸ்ல வராங்க. அண்ட் அவங்க என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அண்ட் அவங்களுக்கான என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத எனக்கு இதை அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்போ நான் அனலைஸ் பண்ண முடியும்? ஆஃப்டர் ரிமூவிங் ஆல் தி மிஸ்ஸிங் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி டேட்டாஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸல் ஷீட் ஆர் வாட் எவர் த சோர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அந்த சோர்ஸை எடுத்து வி ஆர் கோயிங் டு அனலைஸ் இட். கிளியர்? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ல வில் பி யூசிங் we will analyze trends and patterns. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணணும். பட் இந்த ட்ரெண்ட்ஸையும் பேட்டர்ன்ஸையும் அப்ளை பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு எதுனா ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? ஏதோ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும். அதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு அந்த தட் இஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட் பார்க்குறப்ப சொன்னேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன தெரியணும்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் methods and இன்னொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடு ஒன்று வந்து மிஷின் லேர்னிங். இல்லையோ? ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த டெக்னிக் மூலயமா தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் நிறைய அல்காரிதம்ஸும் இருக்கு அண்ட் அதர் அனலிட்டிக்கல்ஸ் டூல்ஸுமே இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த அதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை திஸ் பேட்டர்ன். இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பேட்டர்ன் கொடுத்துங்க. இந்த மாதிரி அவங்க மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து ஒரு இது கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. கிளியரமா? இந்த ஃபோர்த் ஒன் புரிஞ்சுச்சா? ஃபோர்த் கீ காம்பனன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து we can see the fifth component. What is the fifth component? This is going to be the main important component. Reporting and visualization. Okay, so reporting and visualization. ஸோ இது ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த விஷுவலைசேஷன் இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருக்க டேட்டா வந்து ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்டாக நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே யூ ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு விஷுவல் ஃபார்மேட் பிகாஸ் தே வில் பி லிட்டரலி பிஸி வித் தேர் ஒர்க். கரெக்டாக அவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வித்தவுட் செக்கிங் இன்டு த எக்ஸல் ஷீட். ஸோ அதனால என்னவா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பை சார்ட்டாவோ, ஓகேங்களா, ஒரு பை சார்ட் மாதிரி இல்ல ஒரு கிராஃபிக்கல் இதுல, ஓகே, ஆரல்ஸ் ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ஸ்ல வில் பி கன்வெர்ட்டிங் இட். ஓகே, ஸோ டேஷ்போர்ட்ஸாகவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஈவன் அவங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்ட்னா ஒரு வெப்சைட் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு லிங்க்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸ். இப்போ எல்லாருக்குமே
இது அண்டர்ஸ்டாண்டா இருக்கும். என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரா டேட்டா வந்து ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டாக இருக்கலாம், ஏஆ இருக்கலாம், இல்லை டேட்டா பேஸாக இருக்கலாம், எந்த மாதிரி வேணா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டேட்டாவை எடுத்துப்போம் சோஷியல் மீடியாவில் அந்த சென்சர் மூலயமா. அண்ட் செகண்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ். ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு வேணும், லொக்கேஷன் வேணும். அந்த லொக்கேஷன்ல தான் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுத்து போய் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். இட் மே பி a டேட்டா லேக் ஆர் cloud டேட்டா ஆர் எனி டேட்டா பேசஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து நம்ம டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங். ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங்னா டேட்டா வாங்கியாச்சு, நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் எரர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஒன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வில் கெட் அ ஃப்ரெஷ் எக்ஸல் ஷீட். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை we will next stage in a fourth stage la we'll giving it for the analysis and modeling la statistical methods or machine learning algorithms illa other algorithms or any other analytical tools மூலமா we can easily predict the patterns. ஒரு இன்சைட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அண்ட் ஆன் த ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணணும்? ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன், ரைட்? ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணணும், விஷுவலைசேஷன் இது பண்ணணும். ஓகே, ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல வந்து மெயினா everything whatever you have analyzed in the Excel sheet or in the Power BI. Okay, and the Power BI இருந்து you have to make it as a visualization format க்கு convert பண்ணுவோம். That is called as a reporting and visualization format. Next, once okay நான் இதெல்லாமே பண்ணிட்டேன், அதோட அவ்வளவுதானா? No, you need to monitor. நீங்க ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா யூ ஹாவ் டு மானிட்டர் வெதர் நீங்க கொடுத்துருக்க அந்த ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பரா ரன் ஆயிட்டு இருக்கா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணணும். அண்ட் லாஸ்ட் செவன்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா கவர்னன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸ்கேலபிலிட்டியில வந்து வெதர் கஸ்டமர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க, டிக்ரீஸ் ஆனாங்கனாலும் we can easily do it using this scalability and flexibility. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் a key components of data analytics managed services? Right? Give me a minute. Okay. So the next is, so once we are done with this, next is we'll see about இந்த கீ காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அந்த கீ காம்பனன்ட்ஸ்லாம் எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எங்களை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் இது வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மூலம் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா நான் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். ஸோ இது எப்படி பண்ண முடியும்?
So first வந்து process வந்து assessment gathering and the requirement, right? ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ இது எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ரியல் டைமில். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன். Clear? So implementation, what is the first one? That is nothing but the assessment and gathering, requirement gathering. Assessment and requirement gathering. Okay. So assessment and the requirement gathering. So first of all, we should understand. Okay, in this stage, we should understand the business objective. Business objective and identify the problem to be solved and gathering the requirements for the data and analytics project. Okay. So first we should know the business objective. Identify the problem to be resolved. So இது என்னன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. So business objective அப்படின்னா let's consider ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு பேங்க் இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஒரு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க். கிளியர்? ஸோ ஒன்று வந்து இந்தியன் பேங்க், இன்னும் வந்து we have a ICICI பேங்க். ஓகே. ஸோ ரெண்டு பேங்க்ஸ் இருக்குமா, ரெண்டுமே பேங்க் தான். பட் இந்த ரெண்டு பேங்க்குக்குமே ஒரே பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குமா? டெஃபினெட்லி நாட். ஒய்? பிகாஸ் இப்போ இந்த ஐசிஐசி பேங்க் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஐசிஐசி பேங்க்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதோ ஒரு அசட் வாங்குறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாம். அசட் மீன்ஸ் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க. ஆனால் அந்த பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ஐ நீட் மணி. என்கிட்ட கரண்டா மணி இல்லை. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கெட் த லோன் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ். ஸோ 2 different பேங்க்ஸ்ல எடுக்க போறேன். மேபி ஐசிஐசி அண்ட் இந்தியன் பேங்க். ஐசிஐசி பேங்க்ல என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு மந்த்லி ஐ நீட் டு ஸ்பெண்ட் or give 9% of interest. என்னோட லோன் அமௌண்ட்டுக்கு நான் எவ்வளவு கொடுக்கணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் 9% of interest வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். பட் when it comes to இந்தியன் பேங்க், ஸோ இந்தியன் பேங்க் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகேங்களா? ஸோ 6% ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் கொடுக்கணும். மேபி நான் ஒரு கிளியரா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே. ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து இந்தியன் பேங்க் அண்ட் ஐசிஐசி பேங்க். ஓகே. ஸோ ரெண்டு பேங்க் இருக்கு. இதோட இப்போ நீங்க லோன் வாங்குறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே வந்து லோன் வாங்குறீங்க. இங்க லோனோட தட் இஸ் இஎம்ஐ வந்து நீங்க எவ்வளவு பே பண்ணணும்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு 6% நீங்க பே பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோன்ல வந்து நீங்க வந்து 9% பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் என்னன்னா உங்களோட நீட் என்ன, தட் இஸ் இந்த யூசரோட நீட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டா வந்து அவங்களுக்கு அந்த மணி வேணும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் அ சினாரியோ. ஓகே. இம்மிடியட்டா உங்களுக்கு அந்த மணி வேணும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோவஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான். லோவஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு இருக்குது இது இந்த 6% தான். இங்க வந்து பட் நம்மளுக்கு அதிகமா தான் இருக்கு, இன்க்ரீஸா தான் இருக்கு. பட் பிரைவேட் பேங்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து வித்தின் ஒரு 20 to 10 minutesல உங்களுக்கு வந்து கேஷ் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க ஃபார் லோன் அமௌண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா? பட் இப்போ நீங்க இந்தியன் பேங்க்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் சச் அ லாங் டைம். அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப இதாக எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த யூசர் வந்து தே வில் பி கோயிங் ஃபார் 9% ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்?
ஸோ அதுதான் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்குமே வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் தான் திங்க் பண்ணுறப்போ யூ ஷுட் நோ வாட் இட் இஸ். அதாவது எந்த எந்த பிஸ்னஸ்க்கு பேங்க்கு தான், பட் பேங்க்லேயே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதே மாதிரி எஸ், ஸோ இங்கே நான் கம்மியாக கொடுத்து ஏன் இங்கே வந்து எனக்கு யூசர் வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ற டவுட் இருக்கும். ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் டு பி ரிசால்வ். அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூ ஹாவ் டு ரிசால்வ் இட். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அசஸ்மெண்ட் அண்ட் கேதரிங், ரெக்வயர்மெண்ட் கேதரிங் for the implementation. So next வந்து implementationல what is the second one? Strategy and planning. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங்ல வந்து ஓகே, நான் வந்து டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? என்ன பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. என்னோட நெக்ஸ்ட் இது என்ன இருக்கணும், அதோட டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். அண்ட் அதோட டேட்டா சோர்ஸ், மெயினாக டிட்டர்மைன் த டேட்டா சோர்ஸ். டேட்டா சோர்ஸ்னா நம்ம வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு கம்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டா இல்லை என்ன மாதிரி இதில் வரப்போகுது அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் வந்து அவுட்லைனிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பிளான்ஸ். ஸோ இந்த டைம் லைன்ஸ்குள்ளே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து should know the tools and technologies. எந்த டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இது வந்து எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஷுட் நோ டிட்டர்மைன் ஓகே, ஸோ டிட்டர்மைன் த டேட்டா சோர்ஸ், எந்த டேட்டா சோர்ஸ்லேருந்து வருது அண்ட் அதோட டைம் லைன் உங்களுக்கு தெரியணும். ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் யூ நீட் டு நோ. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன தெரியணும், இதுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரியணும். அண்ட் உங்களோட டேட்டா சோர்ஸ் என்ன, எந்த டேட்டா சோர்ஸு, டேட்டா பேஸ்லையா இல்லை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் வருமா இல்லை சோஷியல் மீடியாலையா இல்லை உங்களோட சென்சார் மூலயமா வரும்போதா, எந்த மாதிரி டேட்டா சோர்ஸ் இது அப்படின்றத நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அண்ட் எவ்வளோ டைம் லைனுக்குள்ளே நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டகிரேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங். டேட்டா ஓகே, ஸோ டேட்டா இன்டகிரேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, இந்த பாட்டில் என்ன நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அண்ட் லோடிங் த ETL, ஸோ என்ஷூரிங் த டேட்டா சூட்டபிள் ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள், நான் வாங்கின அந்த டேட்டா சோர்சஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து I'll be converting. ஓகேங்களா? I'll be converting into a that is using a transform ப்ராசஸ் மூலயமா நான் கன்வெர்ட் பண்ணிடுவேன் பவர் பிஐல. ஸோ ஒன்ஸ் நான் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டா இன்டகிரேஷன், தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் தி ப்ரிப்பரேஷன் பார்ட். ஓகே, ஸோ நான் வாங்கினா அந்த டேட்டா வந்து வாட் ஐ நீட் டு ஐ நீட் டு சேஞ்ச் இட் டு த ஃபார்மேட். எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு அனலைஸ் பண்ணுற அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். கிளியர்?
போட்டு வந்தேன் டேட்டா and modeling. Okay, what is this data analysis and modeling? So data analysis and modeling வந்து once நான் எனக்கு வந்து ஃபார்மேட் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன். அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு எக்ஸாக்ட் ஃபார்மேட்ல வந்துருச்சு. தென் ஐ நீட் டு அனலைஸ் த டேட்டா. என்னோட பேட்டர்னுக்கு என்னோட ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ நீட் டு செக். ஸோ எப்படி செக் பண்ணலாம்? யூசிங் அ statistical techniques and the machine learning algorithm. Okay, so a data analyzed using the statistical technique algorithm or other analytical tools. Clear, Amma? This is a very simple thing. So data analysis and modeling. Data analysis now, once the format வந்ததுக்கு அப்புறம் we are going to apply. So என்ன apply பண்ண போறோம்? We are going to apply the statistical technique and the machine algorithm or any other analytical techniques. இதை நீங்க apply பண்ணீங்க அப்படின்னா your data is ready now. So what will be the fifth step? It is very easy, right? What is the fifth step? Visualization and reporting. So இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே தான் நீங்க உங்களோட ப்ராசஸ்ல பண்ணுவீங்க. ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஓகே, உங்களோட ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன். கிளியரா? ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ல வந்து யூ வில் பி கெட்டிங் அ இன்சைட் கெயிட் ஃப்ரம் தி அனலைசிஸ். ஓகே, இன்சைட்ஸ் gained from the analysis. நீங்க அனலைஸ் பண்ண அந்த டேட்டால எடுத்து you're going to make it as a visualization part. So எப்படி visualization பண்ணலாம் இந்த analysis? We can make it as a chart or graph or a dashboard or a tree and so on. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபார்மட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு you can give it to the business. Clear? That's all about this reporting and visualization. So next வந்து performance and monitoring and optimization. So அது எப்படி பண்ணலாம்? Let's see. Our sixth step is performance monitoring and this one optimization. Clear?
So performance monitoring and optimization. In the process, ongoing monitoring of the solution performance is essential. Okay, after the deployment. After the deployment, we need to check the performance. Okay, so after the deployment, use you need to check the solution performance and you need to monitor. That's it. So this is about you have to monitor. Clear, ma? So that's all. Next is testing and validation. So next part is testing and validation. So once the performance okay, monitor it was good, and we are going to test and validate. Inna number test and validate panna porom. Test and validation. Okay, testing and validation. So before the deployment, before deployment that is deployment munadi data analyze pannu. So the solution thorough test pannu to ensure that it performs as expected, meets the defined requirements. நம்ம கொடுத்திருக்கிறது that is நம்ம promise பண்ண அந்த requirement நம்ம promise பண்ண அந்த requirement நம்மளுக்கு achieve ஆயிருக்கா? Okay, so நம்ம attain பண்ணிருக்கோமா அப்படின்றத we need to check. So that is a testing and validation. This will be happen before the deployment. Deployment முன்னாடி நடக்கக்கூடியது. Okay, and next is review and deployment and training ஒன்னு இருக்கு. Deployment and trainingல once நம்ம validate பண்ணிட்டோம், solution நம்மளுக்கு developed ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, deploy ஆயிடுச்சுன்னா இந்த யூசருக்கு training sessions may be conducted to familiarize user with the system. அதாவது deployment and training partல okay, deployment and training partla enna agum. So you need to connect the user with the system oda connect பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? So அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியுதா இல்ல எதனா errors வருதா? So they have to familiarize with that thing. Okay, அதோட functionality அவங்களுக்கு தெரியணும். So that is called as a deployment and training. Next பாத்தீங்கன்னா review and evaluation. So review and evaluations means, so once after the deployment use பண்ணதுக்கு அப்புறம், so once training and deployments இதெல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், you need to check the solution ஓட effectiveness பார்க்கணும். So whether it is going good, identify any areas on improvement. எதனா improvement பண்ணணுமா? ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல so in the review and evaluation you need to check for the any improvement is needed. இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எதனா தேவைப்படுதா அப்படின்றத செக் பண்ணணும். செக் பண்ணணும் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். Clear? So this is all about review and evaluation. Clear? So நம்ம இது வரைக்கும் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்? We understood about what are the implementation process of data analytics and managed services. Clear? So till this everyone clear, right? Okay. So I hope you are clear till this review and evaluation part. So நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, so first definition பார்த்தோம். For what? Data
அனலிட்டிக் மேனேஜ்டு சர்வீஸோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். அதோட யூஸ் கேஸ் என்னென்ன பிளேஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க, அதோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, why we need to use this nowadays, today's world, ஏன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதோட கீ காம்போனன்ட்ஸ், என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்தோம். அண்ட் தட் இஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகே, அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட். ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டா மேனேஜ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ். I hope everyone is clear. The definition, use cases, important, what are the key components and implementation. So now we will see with benefits. Benefits of data analytics managed services. So expertise and specialized skills இருக்கும், and scalability and flexibility is possible. Cost effective இருக்கும், data driven decision we can make, and enhanced data visualization when you give to the end user கொடுக்கிறப்போ it will be enhanced visualization இருக்கும், and customized insight and reporting, improved efficiency and productivity. So now we are into the summary part. Okay, so summary part la we can understand that is நம்ம ஃபைனலா என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு சம்மரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீசஸ் இன்க்ளூடிங் த இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா மானிட்டரைசேஷன் அண்ட் டேட்டா modernization, and managed data analytics solution includes collecting the enterprises data from structured to unstructured data. Okay, and across all the deployment having on premises, so on premises and multiple cloud vendors to provide a data foundation that supports a mission critical applications. Okay, so these are the some a short glimpse or summary about our data analytics managed services. So next is we are going to the quiz. So quiz la I'll just give you 1 minute for each question, so you just think about the answer. Okay, the question is data, that is data analytics uses dash to set the insight from the data. Statistical figures, numerical aspects, statistical method, none. So time is now 11:44. Okay, I'll give you 1 minute of time to just think about the answer. So 1 minute at the question. Good. Okay, I think you got the answer. That is right. It is statistical method. Maybe a statistical figure நினைச்சிருப்பீங்க. It is not statistical figure. It is going to be a statistical method is the answer. Okay. So next question, the process of quantifying data refers to what?
Quantifying means counting the number of data. Okay. So I'll give you 1 minute. Just think about this answer. Okay. So I think you got the answer. That is nothing but enumeration is the answer. Enumeration means that is count of observation. Okay. So next, data analysis is a process of what? I mean, the process எல்லாமே நம்ம clear பார்த்தோம் இல்லையா? So the process என்னென்ன? I'll give you 1 minute of time. You can tell me the answer for this one. So it is going to be what? Anyone knows? Yes, I hope most of them would have answered this. All of the mentioned above is the answer. Okay. So inspecting data பண்ண முடியும், data cleaning பண்ணுவோம். And then finally, இல்ல error என்னென்ன இருக்கோ அதை rectify பண்ணிட்டு we'll be making it. Correct? So final process is data analysis. Right? So now we are good with our first topic. Data analytic managed services. We are very clear with that. So either the reference links. If you want to use this reference link, you can use it off. Okay, in the links extra informations that is either refer பண்ணி தான் the PPT create பண்ணிப்போம். So you can refer this link also. Okay. And then next we are done with this PPT. So let me share. Okay. I hope the screen is visible now. Okay. So next நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, இது வரைக்கும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் என்ன, மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்ன, அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஐடியா கிடைச்சது. பட் இதுல நம்ம யூஸ் கேஸ் பார்க்க போறோம். எந்த பர்டிகுலர் செக்டார்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இங்க 2 செக்டார்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 செக்டார்ஸ்ல இஃப் யூ லேர்ன் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கிளீனா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க ரியல் டைம்ல நீங்க கேஸ் ஸ்டடி பண்றப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் கேர்ஃபுல்லி. Use cases of managed services. Participant will be able to learn analytics, data analytics using use cases in different sectors. So this will help the learner to apply the same mechanism into different sectors. Okay. Once again.
ஓகே. ஸோ இதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க? இன் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஓகே, இன் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். இன்ட்ரடக்ஷன், லெட்ஸ் சி. இதுல ரெண்டு சினாரியோ சொன்னல, ஒன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ், இன்னொன்று வந்து ஹெல்த் கேரோடது. Data analytics has become a vital role in financial service industries, enabling the organization to extract the valuable insights and make a data-driven decision and optimize their operations. And the case study, we will explore how a fictitious financial institution XYZ Bank utilize the data analytics to enhance its performance and deliver the improved services to its customer. So நம்ம இப்ப என்ன சினாரியோஸ் பத்தி பார்க்க போறோம்? X, Y, Z Bank. ஓகே, இந்த பேங்க் யூட்டிலைஸ் த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஸோ டு enhance the performance. Enhance the performance and deliver the improved services. So this is their motto. Okay, based upon this motto, they are going to work. Clear? So next is, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வாட் இஸ் அ பேக்ரவுண்ட். ஓகே, என்ன பேக்ரவுண்டு அண்ட் எப்படி வந்து பேங்கிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? ஸோ தென் ஒன்லி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஹவு இட் இஸ் ப்ராசஸிங். ஸோ வில் சி தட். Okay, let me create one PPT now. Sorry, information. So now we are going to see about background. Sorry. Okay, so you're going to see about the background. So what is the background of this one? So background is, first we can consider, okay, first என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரீட்டைல் பேங்க் எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் இது பேங்கிங், ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்னா பேங்கிங் தானே இருக்கும். ஸோ வி கேன் டேக் த பேங்கிங். ஓகே, ஒரு ரீட்டைல் பேங்க் இருக்கு. ஸோ இட் ஆஃபர்ஸ் வாட்? என்ன கொடுப்பாங்க பேங்க்ல? ஸோ பேங்க்ல வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். And services. Okay, so financial products and services இருக்கும். Next, it includes, okay, it including so including என்னென்ன இருக்கும்? Savings account, mortgages and credit cards. Be clear? And then the third point வந்து இங்க பாருங்க, ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து என்ன, ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? That is financial products and service தான் வந்து they are offering in a retail bank. Okay, அந்த financial products and servicesல what we have? Savings account, a personal account, and mortgage. So mortgage means what? So real estate related thing, and the credit cards. இதுல இந்த மாதிரி நிறைய different departments divide ஆயிருக்கும். And how they are communicating. So எப்படி வந்து that is customers are communicating with what? Multiple channels.
What are those channels? Multiple channels. So என்ன channels இருக்குன்னா branches, online banking, and mobile app. Okay. So என்னென்ன multiple channels இருக்கு. So branches, online banking, and mobile apps. Okay. So இந்த மாதிரி different channels தான் இது பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கு, மொபைல்ல நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஆப்ஸ் மூலயமா அவங்களோட பேங்க்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே they will check, right? But when it's going to be some persons more than 60 years or 50 years, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they will not have much knowledge, right? So about the mobile apps. So என்ன பண்ணுவாங்க, they will be visiting the branches. So அவங்களோட டைரக்ட் பிரான்ச் என்னவோ ஸோ அந்த பிரான்ச்சை வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. So this is the background of this financial services. Clear everyone? So next we can understand what are the challenges faced. So என்ன challenges இருக்கு financial serviceல, why they are approaching the data analyst. ஏன் வந்து data analyst வந்து approach பண்றாங்க. So let's see that. Give me a minute. ஓகே மேம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க, வை தே ஆர் அப்ரோச்சிங் திஸ் டேட்டா டேட்டா அனாலிஸ்ட் ஏன் அப்ரோச் பண்றாங்க. லெட்ஸ் see that. So challenges faced. So what are the challenges? So first challenge வந்து பாத்தீங்கன்னா customer segmentation. Okay. So customer segmentations இருக்கு. So இந்த customer segmentationல என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we need to identify the customer preference. ஓகே. ஸோ நான் கஸ்டமரோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. அண்ட் அவங்களோட பிஹேவியர் என்ன, ஸோ அவங்க எந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப லைக் பண்றாங்க, அண்ட் தட் ஷுட் பி டெய்லர்ட் டு பர்சனலைஸ் ஆஃபர்ஸ். ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஐ கேன் கிவ் த ஆஃபர்ஸ் டு தெம், ரைட்? பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ் இருக்கும், ஆஃபர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு. So this is the first challenge. The identify பண்றது, it's a very a complicated one. Okay. And next, what is the next challenge? So what is going to be our next challenge? Let's see.
செகண்ட் சேலஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்? ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்? ஸோ கிரெடிட் ரிஸ்க் இருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் நிறைய பேர் வந்து அந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து பே பண்ணாம, ஸோ தே வில் பி டூயிங் இட் ரைட். ஸோ தட் இஸ் அ ஒன் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ mitigate credit risk. And next is detect fraud. ஸோ டிடெக்ட் ஃப்ராட்னா எக்ஸாம்பிள் இந்த இப்போ நீங்கள் ஒரு டெபிட் கார்டு வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த டெபிட் கார்டு வந்து நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் இட் வாஸ் அது லாஸே ஆயிடுச்சு, எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. அண்ட் சடன்லி என்னாச்சுன்னா அதை யாரோ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் டிடெக்டிங் த அமௌண்ட் அப்படின்னா, ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இந்த டிடெக்டிங் ஃப்ராட். ஸோ ஹவு டு அனலைஸ் இட்? ஸோ அது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் இன் பேங்கிங் ரைட். பிகாஸ் ஒருத்தவங்க வந்து தே ஆர் வெரி ட்ரஸ்டட் அண்ட் மணி அதில் வந்து வச்சிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் இந்த மணி அதில் போட்டதுனால என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? அது வந்து மிஸ் ஆயிடுது. ஸோ இட் வில் பி அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் திங் ஃபார் திர் பேங்க் ரைட். ஸோ அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணது இட்ஸ் அ வெரி ப்ராப்ளம். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங். அண்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 points I can say for risk management. Okay, and next is third one, a product performance. Okay, so product performance means what? So product performance means அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்கு? Let's say this is to analyze the performance of its financial products to optimize, okay, to analyze the performance of its financial product. ஒரு financial product வந்து analyze பண்ணணும் to offer, to optimize the offering and drive productivity. For example, ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து it is not going good, ஓகேங்களா? ஒரு ப்ராடக்ட் புதுசா இது பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு நியூ ஸ்கீம் வருது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா they are giving குட் பர்சன்டேஜ், ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருமே அதை கொடுக்குறாங்க, இது பண்றாங்க. பட் என்ன ஆகுதுன்னா, அது 1 இயர்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்கீம் வந்து தேர் இஸ் சம் லிட்டில் சேஞ்சஸ், ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது. அண்ட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதை இது பண்ண தே ஆர் நாட் ஆஃபரிங் இட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பிகம் அ அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரைட். ஸோ அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆயிடும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஸோ இட் இஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஒன் ஃபார் அகெயின் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். வை? பிகாஸ் இந்த எக்ஸ்வை பேங்க் வந்து ஒன்ஸ் தே நீட் டு நோ எது வந்து அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகுது அப்படின்றது கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்களா இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஓவர் தட் இஸ் நல்ல ஒரு குட் க்ரோத்ல போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை நீங்க ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா பிஸ்னஸ் டீல் வில் பி லிட்ரலி gone for toss, right? ஸோ அதனால we should be very careful about the product performance. இது வந்து குட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இது அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகுதுன்னா we can discontinue this performance, right? So that is a result. But இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? That is a challenging phase. The third one. Next is the fourth one. It is going to be a customer churn.
What is this customer churn? அப்படின்னா என்ன? What is the meaning of this customer churn? Customer churn means, example, ஒரு சினாரியோ நான் இதுக்கு சொல்றேன் கஸ்டமர் சர்னுக்கு. ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் ஒன் மை லேப்டாப். ஓகே, ஸோ இந்த லேப்டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லைக் 1 இயர் ஆகி பர்ச்சேஸ் ஆகி 1 இயர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 1 இயர்ல ஐ ஃபேஸிங் ஒன் இஷ்யூ, தட் இஸ் கேமரா இஷ்யூ. கேமரா இஷ்யூ வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இந்த கேமரா இஷ்யூல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ வென் ஐம் யூசிங் திஸ் கேமரா யூஸ் பண்றப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கேமரா இன்பில்டு கேமரா வந்து ஒர்க் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஸோ அதோட சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னோட லேப்டாப்பை கொடுக்குறேன். ஸோ வாரண்டி இருக்கு. ஸோ வாட் தே ஆர் டூயிங், ஸோ அது வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க. செக் பண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் சேயிங். ஸோ ஒரு 1 வீக்கோ ஒரு ஒரு 5 டேஸோ அந்த லேப்டாப் வச்சிருக்காங்க. ஸோ வச்சுட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க, இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். நல்லா ஒர்க் ஆகுது, நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, ஸோ ஒர்க்கே ஆகலை, ஒழுங்காவே ஒர்க் ஆகலை இந்த ப்ராடக்ட். தென் ஆனால் பட் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதில் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் என்னோட சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்டுமே எதுவுமே ஆகலை, அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ வாட் யூ டூ அட் திஸ் டைம்? ஸோ இப்போ ஒர்க் ஆகலை, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் விசிட் பண்ணுவீங்களா? நோ, ரைட்? நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டீங்க, அந்த சர்வீஸ் சென்டர் விசிட் பண்ண மாட்டீங்க. தென் யூ வில் கிவ் யூ சம் பேட் ஃபீட்பேக்ஸ் டு தெம், ரைட்? த சேம் திங். ஸோ இட் வில், there is some situation relieving the customer or the customer move from the product. Okay, so இது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், right? So how we should aim to retain the valuable customer. We should retain the valuable customer. That is very important here. And reduce the acquisition cost. That's all. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸ். என்னென்ன சேலஞ்சஸ் பார்த்தோம்? ஜஸ்ட் we can have a recap of this. Customer segmentation means what? We need to identify. ஸோ கஸ்டமர்ஸில் அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன, அவங்களோட பிஹேவியர் என்ன, அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். What is this called? Risk management. Risk management means it will detect the fraud detect பண்ணணும், and then credit card risks வந்து அனலைஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா? அண்ட் ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது, டு அனலைஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இட் ஷுட் பி கோயிங் குட். இப்போ எதுனா ப்ராப்ளம் அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிஸ்கண்டினியூ தட் ப்ராடக்ட். அண்ட் கஸ்டமர் churn, I gave you the example. So relieving or there is a risk of relieving the customer from the or XYZ bank. ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கு, இவ்வளவுமே நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்மளால பண்ண முடியும்? we can do it using the implementation. என்ன implementation? Data analytics implementation மூலமா we can do this. ஸோ இதுல எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா? ஸோ இந்த XYZ பேங்க் இருக்கு இல்லையா, the XYZ bank வந்து is a perform dedicated data analytics team. ஓகேங்களா? டெடிகேட்டட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீம் கிட்ட இது பண்ணாங்க. இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீம்ல யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there will be a data scientist, இருப்பாங்க, and then analyst, and domain experts. ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி that is comprising all these things, they will be connected with this XYZ bank. Okay, and they collaborated with the IT team to streamline. ஸோ இவங்க ஐடி டீம் கூட எதுக்கு கொலாபரேட் பண்ணுவாங்க? இவங்க வந்து இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இவங்க டீம் எல்லாமே
the IT டீமோட ஐடி டிபார்ட்மெண்டோட கொலாபரேட் பண்ணுவாங்க. For what? To collect the data. Okay, உங்க கம்பெனிஸ்ல என்ன டேட்டா இருக்கோ அதெல்லாம் எங்கிட்ட கொடுங்க. We are going to analyze. We are going to store it and we are going to process it. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ இது ஒன்றுமே இந்த கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராடக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், கஸ்டமர் சென்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி தட் இஸ் இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாமே எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So let's see how we can do this customer segmentation and the things. So the interesting part, let's see that. Okay. The first one என்னன்னா, what is the first one? Customer segmentation. இது வந்து நம்ம implementationக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். So let me change out the name. So now we are seeing about implementation. Clear? So first point வந்து என்ன? It's going to be customer segmentation. So okay, what is this customer segmentation எப்படி நம்ம implement பண்ண முடியும் அப்படின்னா, first you need to அவங்க behavior, அவங்களோட preference இது எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். historical transaction data நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். Okay, historical transaction data. So transaction ஆகும் இல்லையா, அந்த டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு fetch பண்ணணும். And then second வந்து பாத்தீங்கன்னா demographic information. And third one வந்து customer interaction. Okay. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கஸ்டமரை ஈஸியாக நம்ம செக்மெண்டைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன, அவங்களோட ஐடியா என்ன, இது எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? First, we need to get the transaction data and demographic information and customer interaction. Customer interaction எப்படி நடக்கும்? For example, branch ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வராங்க அப்படின்னா we can interact with them or through the mobile or through the messages. So இது மாதிரிலாம் we can identify them easily. Okay. And next is the same implementation la we can see about risk management. So B option in risk management. So the risk management la enna already sonna detecting the frauds. Okay, frauds detect பண்ணது, mitigating the credit risk. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மெயின் திங். ஸோ இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க் should be okay, bank to make informed, okay, to be made informed and lending the decision. So while minimizing the potential loss. அதாவது இவங்க கிட்ட it is minimize potential loss நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to inform the bank regarding this. ஓகேங்களா? So that is going to be a risk management. Risk management எப்படி இது பண்ணலாம்? So bank to make informed lending decisions. Lending decisions வந்து inform பண்ணணும் banksக்கு. So while minimizing the potential risk. Okay, va? So this is about a risk management in a real time. Then when we talk about the third point, what is our third point? Third point, it is a product performance and the customer churns can be avoided. Okay. So then we can move on to the results and benefits. So என்ன result என்ன benefits நம்மளுக்கு இதுல கிடைக்கும்?
என்ன இது வந்து நம்மளுக்கு ஓகே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் பண்ணியாச்சு. இந்த ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட் இன் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மை இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் கஸ்டமர் சர்வீசஸ், ரைட்? ஸோ கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். எப்படி இந்த XYZ பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா can see XYZ Bank observed a notable increase in customer satisfaction and engagement, right? Because all these process for risk management handle பண்ணோம், customer churns and product performance and இன்னும் என்னது that is about our customer segmentation. இதெல்லாம் analyze பண்ணா definitely customer satisfaction will be get increased and engagement also it get increased, right? So customer will appreciate the relevant and timely services provided to them and enhanced risk management. What is this enhanced risk management? என்ன benefit அதனால? So XYZ Bank reduces the default rates and detect the fraud cases more efficiently, okay, resulting in better portfolio performance. So that is going to be the enhanced risk management. Clear? That is called as the enhanced risk management. Next is optimized a product offering. Optimize the product offering now. So already உங்களுக்கு ஒரு example கொடுத்தேன். If the product is going to be an underperformance, so we can discontinue the product. Okay, அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So the bank could optimize its product portfolio and discontinue the underperforming product and introduce a new offering tailored to the customer preference. So customers கேத்த மாதிரி they can give it the new product. Okay. ஸோ எக்ஸாம்பிள் we get இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுக்கலாம் ரியல் டைம்ல. ஸோ ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நிறைய நியூ ஷாப்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, ரைட்டா? ட்ரெஸ் ஸ்டிச்சஸ் பண்றதுக்குன்னு தனியா லெகங்கா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும் ஒரு பாய்ஸ்க்கு அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு செப்பரேட்டா, ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் ஸ்டிச்சஸ் பண்றதுக்குன்னு தனியா அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி தராங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ்லாம் என்ன இருக்கும், ரெடிமேட்ஸ் இருக்கும், பட் மெட்டீரியல்ஸும் இருக்கும். பட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா ஸோ அவங்க கேட்குற மாதிரி தே ஆர் டிசைனிங் இட், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஃபார், பட் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்க்கு ரிலேட்டடா என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா we can okay, பேங்கிங்ல அந்த இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? the Star Life Insurance for the health insurance. Okay, health insurance நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது நம்ம எது ப்ரிஃபர் பண்றோமோ, ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் இது if they are saying like 50,000 ஆகுது இல்லை ஒரு 30,000 ஆகுது, இது 2 மெம்பர்ஸ்க்கு கவர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி they are saying. Okay, if they are saying like that, என்ன ஆகும்? if they are not okay with that, so அவங்க அந்த சைட்ல இருந்து they will be convincing the customer, okay, so உங்களுக்கு என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we can design it அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is a one example we can say. Optimize the product offering. Okay, so the next is we'll see about the reduced churn rates. Okay, we can see the reduced churn rates. So reduced churn rates, the churn prediction model successfully identify the customer at risk of leaving. Okay, so risk of leaving, how we can avoid it? So நம்ம அந்த இது challengesல பார்த்தோம் இல்லையா, implementationல பார்த்தோம். So that can be avoided, the risk of leaving and allowing the bank to take the proactive measure. So இப்போ ஒரு customers நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா என்னோட அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து if it is happening repeatedly, so what can be done? ஸோ அந்த ப்ரோஆக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு சின்ன சினாரியோ சொல்லணும் அப்படின்னா பேங்கிங்ல எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டா இருக்கு, தென் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்டா சேஞ்ச் ஆகுது. கரண்ட் அக்கௌண்டா சேஞ்ச் ஆகுனா என்ன ஆகும்? மணி டிடெக்ட் ஆகும். பட் அன்னோட்டிசிங்லி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல, பட் தே ஆர் டிடெக்டிங் மை மணி. ஓகேங்களா? ஸோ மணி டிடெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென்? இந்த மாதிரி மணி டிடெக்ட் ஆகிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? ஸோ அதுக்கான ப்ரோஆக்டிவ் மெஷர்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும். அதர்வைஸ் ஸோ நான் இப்போ ஒரு தட் இஸ் அந்த பேங்கிங் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி டிடெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஐ வாண்ட் மை ரீஃபண்ட். ஸோ அகெயின் எனக்கு
என்னோட மணி வந்து திருப்பி எனக்கு வரணும் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்றேன். ஸோ வித்தவுட் அன்நோட்டிசிங்லி யூ ஆர் டேக்கிங் த மணி, ரைட்? ஸோ இதே மந்த்லி இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் இட், ஸோ வாட் ஹேப்பன், ஸோ என்னோட இது எல்லாமே போகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம். ஸோ இதுக்கான ப்ரோஆக்டிவ் மெஷர்ஸ் வந்து தே ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை, right? So that we can identify the customers at a risk of leaving and allowing the bank to take the proactive measures. As a result, the customer churn rates decreased and leading to the increased customer loyalty. Okay, so this is the final one. I hope everyone is clear till this. So before going to the conclusion, so என்னென்ன இந்த யூஸ் கேஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத பார்த்துலாம். Use cases of financial services. In the financial services, we have multiple things. So first one we can take. Okay. First one வந்து introduction பார்த்தோம். What is this financial services? அதோட பேக்ரவுண்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஸோ பேக்ரவுண்ட்ல என்னென்ன இருந்தது? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபர்ஸ் பண்ணாங்க, ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க. என்னென்ன இருந்துச்சு? கிரெடிட் கார்ட்ஸு அண்ட் மார்ட்ரேஜஸ் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே இருந்தது. And they are delivering it to the multiple channels, online banking or branches or through the mobile apps. Okay. Then the third one, after the background, we just talk about the challenges. ஓகே. ஸோ என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். கரெக்டா? என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு? கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், and then risk management, and third one, we can say this one, product optimized, product performance, and finally, that is after optimizing the product and the performance, so will be that is customer churn, right? Customer churn. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சேலஞ்சஸ்ல பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் is implementation, data analytics implementation. Okay, so data analytics implementation, and then what is the next part? The results and benefits of it. So இதுலயுமே சேம் அந்த 4 challenges ஃபேஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதோட replications தான் இருக்கும். ஓகே, results and benefits. Clear எல்லாருக்குமே till this? I hope everyone is clear till this topic. மார்னிங்ல இருந்து எடுத்த ஒரு ரீகேப் கொடுத்துட்றேன். ஸோ நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்,
managed service. Okay, இதுல வந்து ரெண்டு பார்த்தோம், that is the overview of data analytics managed services and வந்து use case. Use caseல நம்ம பார்த்திருக்கிறது only financial services. Afternoon sessionல we'll see about the healthcare. Overviewல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம், இதோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், and then what are the key components, implementation, benefits. ஓகேங்களா? These are the two topics I covered in the afternoon session. Okay, in the afternoon session, I can tell you. So, in the conclusion பார்க்கல இல்லையா? Conclusion பார்த்துடலாம். Conclusionல, so data analytics, data analytics played a pivotal role in transforming the XYZ bank operation and services by leveraging a data-driven insight. The bank improved customer services, customer experiences, and optimized the product offering and enhanced the risk management. So this case study exemplifies how the data analytics can empower the financial institution to stay competitive and then better deliver better experiences and drive the growth in dynamic financial services industry. Okay. So using this data analytics concept, we can easily improvise the business growth. Business goal and growth, we can easily achieve it. And in the afternoon session, we'll see about the healthcare product. So அதோட introduction என்ன, அதோட backgrounds என்ன, and then அதோட challenges என்ன, implementation எப்படி பண்ணலாம், and results and benefits and conclusion. And we will complete with a first part. And then in the அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டாபிக் இருக்கு, that is called as statistical analysis and hypothesis testing. So கொஞ்சம் equations and the formulas இருக்கும். So that is our today's session. Okay, clear? I hope everyone is clear with this. And I just want to remind you, so now it is 12:30. Okay, you can take break till 1:30. Sorry, that is, yeah, 12:30 to 1:30 break, lunch break. So once complete பண்ணனா 1:30 correct join பண்ணிடுங்க எல்லாமே. Okay, clear everyone? So level clear நினைக்கிறேன். Afternoon sessionல we will learn about the healthcare product and the another one is statistical method and the other one is hypothesis testing. Clear? That's all. So you can go for a lunch, students. Thank you.
And students will wait for other 5 minutes because the students are joining. Okay. 5 minutes wait பண்ணலாம் students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க and then we'll start the session. Okay. Okay, students, we can start the session now. Them join. Okay. Okay. So let's start the session now. So yeah. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா previously we completed till what? We completed till financial services, right? So financial service வரைக்கும் நம்ம complete பண்ணிருந்தோம். So now we will see about the healthcare process. Okay. So healthcare processல எப்படி இருக்கும் and அதுக்கு எப்படி work பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay. Clear? In healthcare use casesல same challenges and அதை வந்து எப்படி implement பண்றது அதனால வந்த results and benefits என்னென்ன இருக்கு. So we'll see one by one. Okay. So data analytics has become a game changer in the healthcare industry. In now situation is like நிறைய worst ஆயிட்டு இருக்கு, right?
ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸோட நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த டேட்டா அனலிஸ் மூலயமா யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை த இஷ்யூ. ஸோ லெட் சி வாட் இஸ் தட் அண்ட் ஆஃபரிங் த invaluable insights that enhances the patient care, optimizing the treatment protocols, and drive operational efficiency. In this case study, we will explore how a fictional hospital. ஸோ நம்ம எனக்கு ஹெல்த் கேர் இதில் வந்து கான்செப்ட்ஸில் வந்து இந்த சென்டரோட நேம் என்னன்னு கொடுக்க போகிறோம். ஹெல்த் வைஸ் சென்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஹெல்த் வைஸ் சென்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் லிவரேஜ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டு இம்ப்ரூவ். ஸோ இது இந்த ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் வைஸ் சென்டர் வந்து வாட் இஸ் தின் மோட்டோ? தே வாண்ட் டு they want to improve patient outcome, ஸோ பேஷண்ட் அவுட்கம்னா ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணுறவங்க க்யூர் ஆகி போகணும் அப்படின்றது தான். ஓகேங்களா? அண்ட் ரெவல்யூஷனைஸ் ஹெல்த் டெலிவரி, ஹெல்த் கேர் டெலிவரி. கிளியர்? ஸோ இதுதான் உங்களோட மோட்டோ. ஸோ how we are going to see that. First வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணணும் and what are the challenges faced, and the third one is how to implement it, and finally results and benefits பார்க்கணும். ஓகேங்களா? So now I'll create one slide. Okay. The first one is we will see what are the challenges. Sorry, you need to see about the background. So என்ன backgrounds இருக்கு. So backgroundல for this healthcare processல, so we're going to see about so better I can use it later. Healthcare இருக்கு இல்லையா, இதோட backgrounds பார்க்கலாம். ஹெல்த்கேர் பேக்ரவுண்ட்ல என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் வித் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ வேரியஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும், நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா? அண்ட் தென் அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்? டிபார்ட்மெண்ட் லெட்ஸ் சே cardiology, and then oncology. Cardiology means heart doctor, heart related problems பார்க்குறவங்க. Oncology means cancer related problem. Neurology means neural, the nerve related problem, right? அதை செக் பண்றவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் எமர்ஜென்சி மெடிசன், இது எப்பவுமே அவைலபிள் இருக்கும். மேபி சம் ஆக்சிடென்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ அவங்க வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரீச் பண்ணுவாங்க, ரைட்? எமர்ஜென்சி மெடிசன்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், வேரியஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல. and they should range. So ranges எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it's ranges from routine checkup ல இருந்து
ஓகே. ஸோ நார்மல் ரொட்டீன் செக்அப்ஸ்ல இருந்து டு கிரிட்டிக்கல் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் வரைக்கும் ஸோ தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். Okay, so this is the main important thing we need to know. Okay, so என்னென்னது ஹெல்த் கேர் இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா வேரி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும், அதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have something called as cardiology, oncology, நியூராலஜி அண்ட் எமர்ஜென்சி மெடிசன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் வாட் ருட்டீன் செக்அப்ஸ்ல இருந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு இது இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? வி நீட் டு நோ த வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ட். ஓகேங்களா? என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, அது வந்து நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது? ஸோ வில் see that. Now we will see the challenges. Challenges faced. ஸோ இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். Treatment plan. So personalized treatment plan means what? ஸோ இதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினாரியோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? என்ன சினாரியோ அப்படின்னா, ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அ லேடி அண்ட் ஷீ இஸ் ஓல்ட் ஏஜ் கேர்ள். ஓகேங்களா? ஒரு 65 அபோவ் இருக்கும் அவங்களோட ஏஜ். அண்ட் இன்னொரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ நார்மல் பர்சன், லைக் ஒரு 40 to 50 ஏஜஸ்க்குள்ள இருக்காங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கார்டியாக் அரெஸ்ட். ஓகே, சிவியர் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ரெண்டு பேருக்குமே. ஸோ இந்த ரெண்டு பர்சன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இவங்க ரெண்டுத்துல யார் கிரிட்டிக்கல் செக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அ ஓல்ட் லேடி அண்ட் ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்துருங்க. அண்ட் இன்னொருத்தவங்களோடது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து ஒரு 45 to 50 ஏஜ்ல இருக்காங்க. ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்சனை ஆல்ரெடி கேன்சர் வந்த பேஷண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சினாரியோஸ் இருக்கு. டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காங்க. ஸோ வாட் வில் பி த சினாரியோ நவ்? ஸோ இந்த பர்சன் வந்து இந்த டாக்டர் வந்து யாரை போய் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க முடியும், செக் பண்ண முடியும்? நோ, ரைட்? ஸோ தேர் வில் பி கன்ஃபியூஷன். இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து ஒரு கேசஸ் வராது. ஸோ தேர் மல்டிபிள் கேசஸ் இருக்கும். அதை எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்து தென் வி கேன் இம்ப்ரூவ் த பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். கிளியரா? ஸோ எல்லாருமே க்யூர் ஆகிட்டு தே வில் கோ அவுட். ஸோ திஸ் இஸ் த பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். பர்சனலைஸ்னா for both of them there is a personalized treatment plan because இந்த லேடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த டேப்லெட்ஸோ ஓகேங்களா இவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது the other person because is a cancer patient. அதே மாதிரி அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே டேப்லெட்டை நம்ம கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள். ஓகேங்களா? ஓல்ட் ஏஜ் பர்சன். ஸோ இவங்க ரெண்டுத்துக்குமே என்ன வேணும்? பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வேணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனுக்குமே. ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா we need to first so we need to analyze patient data. பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி செக் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா?
இந்த ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்றப்போ என்ன ஆகும்? ஓகே, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க விசிட் பண்றீங்கன்னா, ஓகே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் தென் விசிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் சிவியர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு ஸ்டொமக் கேக்கோ, ஸோ ஒரு 1 வீக்கா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டொமக் கேக் இருக்கு. ஒரு டாக்டர் கிட்ட பாக்குறீங்க, அந்த டாக்டர் கிட்ட உங்களுக்கு கியூர் ஆகல. தென் நீங்க நெக்ஸ்ட் டாக்டர் கிட்ட விசிட் பண்றீங்க. விசிட் பண்றப்ப என்ன கேட்பாங்க? ஸோ தே வில் பி ஆஸ்கிங் ஆல் த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். என்னென்ன பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தென் தே வில் கிவ் யூ ரைட். ஸோ மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல நீட் டு நோ த மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து we need to diagnose. Okay, we can now diagnose the person. அதாவது diagnostic results to tailor the interventions of better outcome. ஸோ இப்போ நம்ம diagnosis பண்ணலாம். ஸோ இந்த 2 பர்சன்ஸ்க்குமே we can diagnose it. எப்படி? based upon their medical history and அவங்களோட data. Data means என்ன ஏஜ், இது வரைக்கும் என்ன டேப்லெட்ஸ் ப்ரீவியஸா, என்ன பிபி, இந்த மாதிரி சுகர் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்றது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் அனலைசிங் ஒன்லி தே வில் கம் டு நோ திஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் ஒன். இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஒன் ஃபார் ஹெல்த் கேர் ப்ராசஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் challenge. செகண்ட் சேலஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன். Okay, what is this yearly disease detection? So example, அந்த same lady எடுத்துக்கலாம். So 85 years old lady. அந்த old ladyக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சிம்டம்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, சிம்டம்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஒரு லெக் வந்து ஸ்வெல் ஆகுற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி 6 months பிஃபோராகவே வந்திருக்கு. டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்றாங்க. வேற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாக்டர் இருக்குங்களா, அவங்ககிட்ட போய் செக் பண்றாங்க. ஸோ இந்த டாக்டர் வந்து ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு கேண்டில் வேக்ஸ் மாதிரி போடுங்க, ஸோ எல்லாமே சரியாயிடும், கியூர் ஆயிடும் அப்படின்னு தே ஆர் கிவிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டு த லேடி. ஸோ அவங்களும் வந்து தே ஆர் ஃபாலோயிங். பட் ஆக்சுவலி என்ன அப்படி சினாரியோ அப்படின்னா, ஸோ ஷீஸ் அ ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்னால தான் அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த லேடிக்கு வந்திருக்கு. லெக் வந்து ஸ்வெல் ஆயிருக்கு. பட் இது வந்து ப்ரீவியஸாவே டிடெக்ட் பண்ணல. ஸோ இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் அ சேலஞ்சிங் one. Okay, so let's see what is this. To implement the data analytics, to identify. So what we are going to do, we are going to identify the patterns that could aid, that could help or aid, ஓகேங்களா, in the yearly disease detection. That's all. So நம்ம data analytic concept implement பண்ணோம்னா we can easily identify the pattern that could aid in the
இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன். ஸோ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், again easily detect what is the problem for that person. Okay, clear? So this is the second challenges faced in healthcare. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா operational. Third one is operational efficiency. Okay, operational efficiency. Operational efficiency na என்ன? Example, அந்த சேம் சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கலாம். அந்த 2% சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 2%ல இப்போ 2 பேருக்குமே எனக்கு என்ன வேணும், தட் இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கணும். ஓகேங்களா, 2 பேருக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கணும். இந்த 2 பேருக்குமே தேவையான டூல்ஸ், அதாவது மெடிக்கல் டூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூல் பண்ணணும். பிகாஸ் அவங்களை டேக் கேர் பண்றதுக்கு, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்களுக்கு டேக் கேர் பண்றதுக்கான ஒரு பர்சன் இருக்கணும், ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங் வச்சிருக்கணும், அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் இருக்கணும். இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் as an operational efficiency. This is very very tough part in this healthcare process. Clear? So now, what is the point here? பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸோ நிறைய வந்து பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும், such as a patient flow, based upon the patient, that is patient flow, we can allocate the resource allocation. Resource allocation, and then staff scheduling, staff schedule பண்ணணும். And this is to what? To reduce the wait time of a patient. Patient-ஓட wait time நம்ம reduce பண்ணலாம். ஸோ இதுல என்ன கிடைக்கும், ஓவரால் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு. கரெக்டா, குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் the patient. So, but doing this is very difficult in hospitality, you know. So hospitality is very very like if you go and check the cardiac hospital, போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பட் ஃபார் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் லொகேட் பண்ணணும். அது எல்லாமே பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங் ஒன். ஓகே, தட் இஸ் அவர் தேர்ட் பாயிண்ட். Okay, next வந்து fourth point வந்து என்னது? It is going to be, the last one is a predictive analytic for readmission prevention. Okay, இது எல்லாமே that is நீங்க treatment plan கரெக்டா பண்ணி, yearly deductions proper பண்ணி, and operational efficiencies if it is good, then what happen? If all the three are good, automatically what happens? The readmission, hospital க்கு வர readmissions வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can prevent it, right? So ரொம்ப கம்மியா அவாய்ட் ஆயிடும். பிகாஸ் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்புற எந்த விஷயமே they will not come back, right? So அவங்க கொடுக்குற டேப்லெட்ஸ், டாக்டர் கொடுக்குற டேப்லெட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கனாவே they will get cured, right? So இதுதான் இந்த challenges. So now we will see
how we can implement, ஓகேங்களா, இது எப்படி வந்து ரியல் டைம்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. Okay, we'll see one by one how we can implement these challenges. Sorry, data analytic implementation in this particular challenge faced, and finally நம்மளுக்கு ஒரு good result கிடைக்கும். ஓகேங்களா, so we'll see that what it is. Okay. So data analytic implementation. So health-wise formed a dedicated analytics team. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா analytics team இருக்காங்க, பட் இங்க வந்து different teams இருப்பாங்க. Because it is a healthcare, right? So data scientist இருப்பாங்க. அப்புறம் clinician, and IT professional. Okay, to spread the implement data-driven solutions. So here are the some key areas where data analytics played a significant role. So example, personalized treatment plan, early disease detection, operational efficiency, and predictive analysis, analytic readmission prevention. Okay, so we'll see what all these. So first first implementation, personalized treatment plan. So this is about implementation. எப்படி அந்த challenges face பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so how we are going to face the challenges. So first வந்து நம்மள பேஷண்ட்டோட டேட்டாஸ் எடுக்கணும், மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எடுக்கணும். இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கலாம்? த்ரூ த எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் மூலமா எடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் ஓகே எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் மூலமா வி கேன் கெட் த திங்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா டு டெவலப் த ப்ரிடிக்டிவ் மாடல்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன். ஸோ ஒவ்வொரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ தட் வி கேன் implement here. So second point is டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா. ஸோ என்னென்ன டயக்னாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அதோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எடுக்கணும். டு டு டெவலப் த ப்ரிடிக்டிவ் மாடல்ஸ் ஃபார் த வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன். Predictive ஸோ டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இங்கே இருக்க நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எடுத்து வி கேன் ப்ரிடிக்ட் த திங்ஸ். ஸோ மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி வி கேன் ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் த இஷ்யூ. இல்லைங்களா, அது பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், அண்ட் தென் ஃபைனலி பேஷண்ட்டோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம அக்யூரேட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ டு அசஸ்
to assess the patient's risk profile. Okay, that's, and then devise the personalized plan to more effective invention and improved patient outcomes. So நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வி கேன் கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன், ரைட்? ஸோ இவங்களுக்கு வேற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கணும், இவங்களுக்கு வேற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதே சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த பர்சன் இருக்காங்க, இந்த பர்சன் வந்து ஸோ இட்ஸ் அ ஓல்ட் லேடி. ஸோ ஓல்ட் லேடிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன், மைனர் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. பட் அவங்களோட கண்டிஷன் என்ன, 65 years old. டெஃபினட்டா அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, குவிட் பண்ணிடுறாங்க. இன்னொரு பேஷண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, இது 40 to 45 years தான், பட் கேன்சர் பேஷண்ட். ஸோ அவங்க ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are trying it. ஸோ சடன்லி வாட் ஹேப்பன் இஸ், இந்த பேஷண்ட்க்கு நிறைய ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகிட்டே இருக்கு, பட் இந்த பேஷண்ட் வந்து they are well and good. ஓகே, ஸோ we need to identify, ஸோ எந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன கரெக்டான இது பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ரிடிக்டிவ் மாடல்ஸ் we need to identify. Okay, this is very important, predictive models. ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அந்த வேரியஸ் that is medical conditions-க்கு we can support it. And finally, the patient risk will be it will get entirely we can reduce it. ஸோ அதுதான் வந்து personalized treatment plan. So next, okay, next என்ன B இதுல வந்து second one is a yearly disease reduction. Yearly disease deduction, this is for implementation. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, we need to we need to use an algorithm to analyze the vast amount of patient data. Patient data நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் we need to what we need to do, we need to use the algorithm. Vast amount of patient data. ஸோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிடக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட் டேட்டா வந்து என்ன பண்ணும், அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் இந்த டிசீஸ் வந்து எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம், ஸோ சம் சிம்டம்ஸ் மூலயமா. ஓகேங்களா, அந்த ப்ரீவியஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாலே, அந்த லேடிக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் இருந்திருக்கு. ஓகே, லைக் பேக் பெயின் அண்ட் தென் அந்த லெக் வந்து ஸ்வெல் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே இருந்தும் அந்த சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சும், பட் தேர் இஸ் நோ டிடெக்ஷன் அட் ஆல், ஒரு டிசீஸ் டிடெக்ஷன் பண்ணலை. ஓகே, இட் வாஸ் கண்டினியூஸ்லி ஹேப்பனிங். அண்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி டிடெக்ஷன் நிறையாவே இருந்துச்சு, ரைட்டா? இயர்லி டிடெக்ஷன் என்ன பண்ணாங்க, ஸோ அதோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தட் இஸ் நியூஸஸ்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்டா? ஸோ என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எப்படி நம்ம ப்ரொசீஜர் பண்ணோம். பட் ஸ்டார்டிங் ரேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ரியலி வெரி ஹை, அதோட டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. தென் லேட்டர் ஆன் இட் கெட் ரெடியூஸ்ட், ரைட்டா? ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கம்மியாயிருச்சு, பிகாஸ் நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனால, ஸோ வி காட் நோ அந்த அந்த ஃபியர்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துச்சு. ஸோ நவ்
So including the symptoms, medical history, markers. Okay, so including our symptoms இருக்கும் and medical history check பண்ணணும். For example, genetic markers. Genetic marks எதனா இருக்கா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஜெனட்டிக்காக வரும் ரைட். ஸோ ப்ரீவியஸாக யாருக்காவது அவங்க ஃபாதருக்கோ இல்லை மதருக்கோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ இட் வில் பி ஸ்ப்ரெட் டு தேர் சைல்டு. கண்டிப்பாக அவங்களோட சைல்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்ஸும் சேம் திங் தான். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராண்ட் ஃபாதருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னா ஸோ அகெயின் அவங்களோட டாட்டருக்கு வர சான்சஸ் இருக்கு, இல்லை அவங்க சன்னுக்கு வர சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் மார்க்ஸ் தெரியணும், மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தான் வி கேன் ஈஸிலி ப்ரிடிக்ட் த சொல்யூஷன். ஸோ திஸ் குட் டிடெக்ட். ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆகும், ஃபைனலாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த இஷ்யூ அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனலி ஸோ இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் குட் டிடெக்ட் the diseases such as என்ன disease, main disease, certain cancer, cardiac conditions. Okay, so these are the different things. So once நீங்க அந்த பேஷண்டோட டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்ணி எப்படி பண்றது, சிம்டம்ஸ் என்ன, மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ன, அவங்களோட ஜெனடிக் மார்க்ஸ் என்ன, ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தென் ஃபைனலி வி கேன் டிடெக்ட் வாட் டிசீஸ் இட் இஸ். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. ஸோ ஃபைனல் என்ன, தட் இஸ் சி இஸ் அ operational third one வந்து operational efficiency to identify the bottlenecks and the waiting time. ஓகேங்களா? ஸோ bottleneck என்ன and then அதோட வெயிட்டிங் டைம் என்ன. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னொரு ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் கன்சிடர் தெர் இஸ் அ சினாரியோ கால்ட் ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ஒரு நர்வ் சர்ஜரி பண்ணணும். இட் இஸ் அ மேஜர் ஆக்சிடென்ட், ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கும். பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் கூட ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க, அட்டெண்டர் ஒரே ஒருத்தவங்க தான். பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஐ கான்ட் கம், ஸோ வேற என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம இந்த இது வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெயிட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆர் சம்டைம்ஸ் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லலாம், ஸோ
இன்னும் வந்து பெட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கு, ஐசியூ வார்ட் ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம இப்போ பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் டைமிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் டு அவாய்ட் ஆர் டு ப்ரொவைட், தட் இஸ் டு எலிமினேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பாட்டில் நெக்ஸ் அண்ட் வெயிட்டிங் டைம். இது எலிமினேட் பண்றது தான் என்னது? ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. ஓகே. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன். நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ் ஃபார் ரீஅட்மிஷன் ப்ரிவென்ஷன். ஸோ ரீஅட்மிஷன் ப்ரிவென்ஷனில் ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ ஆல் திஸ் பர்ஃபெக்ட்லி, ஓகேங்களா, எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் பி கெட்டிங் திஸ் ரிசல்ட். ஓகே. ஸோ ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் ஃபார் ரீஅட்மிஷன் ப்ரிவென்ஷன்ஸ் வில் பி டன். Clear, Amma? And next, we can move on to the final one, that is called as result and benefits. Healthcare process la. Okay. So first வந்து பாருங்கன்னா improved patient outcomes. So improved patients outcomes அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Let's see. Implementation of data analytics result in significantly improve the patient outcome at health-wise medical center. இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த சினாரியோ பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? So this actually, personalize the treatment plan and yearly better patient responses. Let's see how it is benefited. So results and benefits. Okay, so first option, improved patient outcome. Okay, so improved patient outcomes. So இதுல வந்து better patient response to the treatment. Treatment-க்கு patient வந்து they have to give a good response. Otherwise, so that we can reduce the complications. அதுதான் ஆல்ரெடி ஒரு சினாரியோ சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த டேட்ல டைம்ல நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ தே ஷுட் பி கோஆப்ரேட்டிவ், பேஷண்ட் ஷுட் பி கோஆப்ரேட்டிவ். ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஸோ பெட்டர் patient responses to a treatment. Okay, and reduce the complication. Reduced complication. So that's all. இதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? ஃபைனலா இம்ப்ரூவ்ட் பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகுது. ஓகே. ஸோ கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து, ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் இஸ் வேனிஷ்ட். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து தட் இஸ் காம்ப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு இல்லாம பெட்டரா கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் சி அபவுட் enhanced operational efficiency.
So B option வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா enhanced operational efficiency. ஓகே, enhanced operational efficiency எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் கன்சிடர் இந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன தட் இஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. வெரி அதோட ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து டாக்டர் வந்து ஹியர் ஷீ இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு டாக்டர். ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் அவங்க. ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து இஃப் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைனர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா ஷீ கேன் ரெக்கவர். பட் மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அவங்களால பண்ண முடியல. ஒய் பிகாஸ் ஸோ அவங்களால முடியாதுன்னு இல்லை, பட் தேர் இஸ் அ யூனோ பேக், தட் இஸ் ஒரு ட்ராபேக் இருக்கு. என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா அதுல தனியா டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை, அண்ட் நான் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் இல்லை, அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதுதான் enhanced operational efficiency is needed. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் அனலைசிங் ஆல் தீஸ், ஸோ எப்படி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை த்ரூ திஸ் enhanced that is through this data analytics concept. Okay, so here I can add reduced wait time, increased okay, increased patient throughput. Then finally, not finally, the third result and benefit பார்க்கலாம். ஸோ தேர்ட் அண்ட் ரிசல்ட் பெனிஃபிட்ல ரீஅட்மிஷன் ரெடக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி. சி இஸ் okay, readmission reduction. So reduced readmission rates, and also by implement the predictive analysis for identifying at a risk patient. So first step risk patients தான் நம்ம செக் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஐடென்டிஃபை டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மூலமா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு it will be easy to achieve the outcomes. Okay, so what are the points? Reduced readmission rate. Okay, so the benefits பார்க்கலாம். Okay, readmission rates ஓட that is rate வந்து reduce பண்ணியாச்சு. And then by implementing the predictive analysis, so predictive analysis நம்ம implement பண்ண மூலமா what happened, risk patients வந்து நம்ம identify பண்ணிடலாம். We can identify clear. That's so this is about readmission reduction. So next concept வந்து பாத்தீங்கன்னா informed decision making. So what is called informed decision making? So final pointer. Let's see that.
So என்னன்னா informed decision making. Okay, informed decision making. So informed decision making, such as resource investment, departmental improvement, future planning. Already நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா ஸோ அதுக்கான தேவையான டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அண்ட் தென் அதோட ரிசோர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம டெஃபினட்டா தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் ஃபியூச்சர் பிளானிங் டெஃபினட்டா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ஃபைனல் ரிசல்ட் அதுதான் நம்மளோட பெனிஃபிட்ஸ். ஆஃப்டர் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஒரு யூஸ் கேசஸ்ல என்னென்ன சினாரியோஸ், இது வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்க்கும் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ராசஸ்க்கும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம மார்னிங் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல காமிச்சோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு க்ரோத் எப்படி இருக்கும், கிரிப்டாகிராஃபியோட க்ரோத் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். ஃபார் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு எப்படி இருந்துச்சு, அண்ட் ஒரு லெட்ஸே ஒரு ஆன்லைன் டெலிவரியில எப்படி இருக்கு, அண்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ கேன் அனலைஸ் த சேம் திங். இதே மாதிரியே பேக்ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, அண்ட் தென் என்ன சேலஞ்சஸ், அண்ட் ஃபைனலி இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ், அண்ட் அதனால கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ நவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், and then resource investment, and then future planning. Clear, Emma? That's all. So this is how will be we come to know what are the different benefits. இதுல போய் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே கிளியரா புரியும். ஓகேங்களா? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் result in significant improved patient outcome at health-wise medical center. Personalized treatment plans and early disease detection led to the better patient responses to the treatment and reduce the complication and higher the overall survival rates. Next, enhanced operational efficiency. So, this is actually patient flow, patient flow and resource allocation, reduce the waiting times and increase the patient throughput. This is not only the improved patient satisfaction, but also allow the hospital to serve more patient effectively. Okay, and reduced that is readmission reduction. Health-wise, successfully reduced its readmissions rate by implementing the predictive analysis. இந்த கான்செப்டே அதாம்மா, அனலைஸ் பண்ணி அதை விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மெட்ல கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? பட் அதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணணும். கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஐடியா என்ன, அந்த யூஸ் கேஸ் நீங்க அதை டிரைவ் பண்ணி வச்சுட்டு and then you will be implementing it. Okay, so hospital proactive post-discharge interventions contributed to better patient recovery and reduced health cost. An informed decision making, data analytic empowered health-wise decision makers with a valuable insights for various strategic initiatives such as resource investment and departmental improvement and future planning. So it comes under informed decision making. Clear? I hope everyone is clear till this. So now we are into the conclusion part. Okay, so conclusion part, let's see. The Health-wise Medical Center case study exemplifies the informative impact of data analytics in the healthcare industry by
leveraging a data-driven insights, the hospital achieved better patient outcomes, optimize the operational efficiency. So இதுல என்ன achieve பண்ணிருக்கோம்? So better patient outcomes, okay, better patient outcomes and optimized operational efficiency. And the third one வந்து பாத்தீங்கன்னா strengthens its position as a leading healthcare provider. That's it. And data analytics continues to be the driving force in the healthcare, revolutionizing patient care and revolutionizing healthcare delivery for better. Okay, clear? I hope everyone, so நம்ம already நிறைய revise கொடுத்துட்டனால, so just if you want, I can give you சரி என்ன பார்த்தோம்? So இதோட introductory for healthcare, right? Introductions of healthcare and then background. And third one, what are the challenges faced? And the data analytics implement பண்ணோம், right? Finally, results, அதனால வந்து results and benefits. That's all. Okay. So these are the important things we learned here. And finally, our conclusion. So now this is your time for giving the quiz. Okay, now quiz ka answer சொல்லணும். Let's see. And yeah, final summary for all these use case. ரெண்டு use case பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட summary கொடுத்துருக்காங்க. A use cases is a description of how a user interacts with the system. ஓகேங்களா? So how the user is going to work with the system. So எப்படி interact பண்றாங்க? That is அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, சிஸ்டம்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ யூசர்ன்றது ஒன் பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் மேன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹவு இஸ் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் சிஸ்டம். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்றாங்க அண்ட் வாட் ஆர் த சினாரியோஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ஐடென்டிஃபைஸ் அ பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் that the system needs to achieve, and use cases describe the interactions between the user and product or services. They help defines the functional requirements or what a product or a service needs to do fulfill the needs and wants to the customer. So finally, what a product or a service is needed to fulfill the needs and wants of the customer. யூசரோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா, ஸோ வி ஹவ் சீன் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ். ஸோ நவ் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இட் இஸ், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம குவிஸ் போயிடலாமா? ஸோ இதுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் கொடுக்கணும். I'll just give you 1 minute of time. You can give the answer. Okay. So what is the primary goal of using data analytics in financial services? What is the primary goal? So primary goal in that. Enhancing data security, reducing customer interaction, improving decision making, or simplifying the regulatory compliance. What will be the answer? So it is now the time is 2:30.
So I'll reveal the answer at 2:31. Till that, you just understand what is the answer. Okay. Did you get the answer? Did you get the answer? What it is? It is improving the decision making. So இதுனா எல்லாமே goals வந்து applicable இருக்கும். Enhancing data security, customer instruction, okay. But what is the primary goal? Improving the decision making. Clear? So next, which of the following is not a typical application of data analytics in financial services? So it is not. இங்க பாருங்க not கொடுத்திருக்கு. So நம்ம எல்லா இதுமே பார்த்தோம். Data analytics financial serviceல இருக்க முடியாது. So இதுல எது வந்து வராது. ஓகேங்களா? Which is not the typical application. So I'll give you another 1 or 2 minutes. Just think about the answer. 2:32, I'll reveal the answer at 2:34. Okay. Okay, let me reveal the answer. The answer is what? Employee scheduling is the answer. Okay, this is not a typical application of data analytics in service. Clear? So next, in a healthcare analytics, what does a predictive modeling involves? Predictive modeling na in a healthcare analysis like கேட்டிருக்காங்க. Analyzing patient feedback, studying ancient medical texts, anticipating the patient outcomes based on the historical data, stimulating a surgery procedure. So I think you guessing the answer. I'll give you other 2 minutes. You can give me the answer.
Okay, ma'am, what will be the answer? I think you guessed the answer. It is nothing but anticipating the patient outcome based on the historical data. Clear? That's all. So இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா reference link. So you can use this reference link. That's all. So you are done with this PPT. So next final ஒரு PPT இருக்கு. So what it is? It is about statistical, right? Okay. So next பார்க்க போற subject வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is about this PPT is statistical analysis and hypothesis testing under data analytics managed services. But next week நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்க போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பவர் பிஐ தான். பட் இது பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தான் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களுக்கு ஐடியா எப்படி அனலைஸ் பண்ணணுன்ற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா தான் யூ கேன் பி ஏபிள் டு ஒர்க் வித் பவர் பிஐ, ரைட்? சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிடலாம். பட் வாட் இஸ் அ சினாரியோ, வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், அது நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ அதனால தான் இந்த டாபிக்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ் கேஸும் அண்ட் டேட்டா பேஸ், ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about statistical அனலைஸ் பண்ணுவோம்ல, ஒரு ஃபார்மட்டான டேட்டாவை எப்படி அனலைஸ் பண்றது. ஸோ அந்த டாபிக் தான் இந்த statistical analysis and hypothesis testing. Statistical analysis and hypothesis testing. Learning objective. What is the learning objective? Participants will be able to learn statistical analysis and its various types. This will help the learners to learn about the hypothesis testing. Okay. So before knowing about this definition, the definition learn பண்றதுக்கு முன்னாடி and give you the small intro of this statistical hypothesis okay, statistical analysis and hypothesis testing. So first நம்மளுக்கு இது லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா. இது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா தான் இதுக்கு போக முடியும். hypothesis testing. First statistical analysis now. It is numerical facts. Okay. Let me erase this. It is a numerical facts. It is a numerical facts. Okay, numerical facts na என்ன மாதிரி numerical fact. So the numerical fact வந்து it will be concerning the birth and the death. Okay, so birth, death, what are the numerical facts கண்டுபிடிக்கிறது. Okay, வேற என்ன எடுத்துக்கலாம்.
school attendance, and then, employment market, and then output of industrial plant. ஸோ இது எல்லாமே நம்பர்ஸ்ல இருக்கும் ரைட்டா? நம்பர்ஸ்ல தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as a statistical analysis. ஒரு டெஃபினேஷனும் பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் we see this example. So out of the industrial plants and agricultural field. Okay. So these are the different thing we can mention it for numerical facts. Death, birth and death, and school attendance calculate பண்றது, employee markets, and industrial plansல the out of industrial plansல என்ன இருக்கு, and agriculture fields எப்படி இது பண்றது, இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்றது தான் will call it as a statistical analysis. Okay. So now we'll see the brief definition for this statistical analysis. Statistical analysis is a data analytics component that involves collecting and interpreting the data to find the patterns and trends. Okay. So statistical analysis is a data analytic component. Okay. That involves collecting and interpreting the data to find the pattern and trends. So first என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we need to collect the data. Okay. Collect பண்ணிட்டு அதை transform பண்ணிக்கணும் அந்த டேட்டாவை. Okay. Transform means error இல்லாம transform பண்ணிட்டு, and then finally what we will do, we will find the patterns and trends. So it can be used for statistical modeling, gathering a research interpretation, and designing the surveys and studies. Okay. So it can be used for statistical modeling and gathering a research interpretation and designing the surveys and studies. So these are all called as a statistical analysis. Clear? Now, so I can also give you some other informations about this statistical analysis. Let's see that. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா is a process of collecting, and analyzing the data. Okay. So process of that is collecting and analyzing a data, and this is to identify the patterns and trends and inform the decision making. So patterns and trends identify பண்ணதுக்கு அப்புறமா will inform the decision making, right? Finally, அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் again inform the decision making. So இதுதான் அதோட decision making க்கு we can give the things. Okay. So this is about the statistical analysis. Next is so next one பாத்தீங்க அப்படின்னா
this actually take a raw data. raw dataனா அது எதுவுமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாம அப்படியே இருக்கக்கூடிய அந்த தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து அப்படியே வாங்கின அந்த டேட்டா. ஓகேங்களா? அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வில் பி ஃபைண்ட். ஓகே, வி யூஸ் டு ஃபைண்ட் த கோரிலேஷன் between the variables to reveal the pattern. Yeah. And then the trends to relevant stakeholders. So the patterns, that is a variable or variables on the patterns. Variables means நம்ம கொடுத்திருக்க அந்த content இருக்கு இல்லையா, அந்த raw data அது அதோட pattern-டையும் correlate பண்ணி then finally how they are changing to the relevant stakeholders க்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ட்ரெண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்றாங்க. Okay, so they are changing to relevant trend to us for stakeholders. So இதான் இதோட process. I hope you guys got it. Statistical analysis will take a raw data to find the correlation between the that is variable to reveal the patterns and the trends, okay, to the relevant stakeholders. Clear? And then okay, in the statistical analysis la இந்த fields la வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா so they'll be using even a scientific discoveries இதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So they are using in this working in a different wide ranges of different fieldsல இருக்கு. ஓகேங்களா? Different fields. Statistical analysis or responsible for a new scientific discovery. Discoveries. Okay. So new scientific discoveries க்கு நிறைய இந்த statistical analysis வந்து useful ஆ இருக்கும். Clear? So now the next is improving the health of our communities and guiding for the business decisions. So நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா business decisions-க்கு useful ஆ இருக்கக்கூடிய best option is the statistical. Using the statistical analysis, you can identify the things. Okay, so that's why we are learning this particular statistical analysis. இப்போ எல்லாருக்குமே clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கும் what is statistical analysis or process என்ன and அது எந்தெந்த fields-ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு clear ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே மேம், இது வந்து ஒன்லி எக்ஸல்ல தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இது சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லையானா we have a different software for this statistical analysis. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். So now we are going to see about the softwares. என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு? ஸோ MaxStat, Minitab, IBM, SPSS,
Stata, NXL, Stat, and Stat Wing, NCSS, Castat, and Wizard Mac. Okay, so these are the different softwares are used in this software analytics softwares. Okay, MaxStat, Minitab, and IBM, this SPSS, Stata, Excel Stata, StatWings, and NCSS, and AC Stat, sorry, AxStat, and Wizard Mac. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆன சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்ளிகபிள் இருக்கு. கிளியராமா? அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கும் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இட், வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் அண்ட் அதோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ நவ் we can understand what are the different types of statistical analysis. என்னென்ன different types இருக்குன்னு பார்க்கலாம். What are the different types of software analytics? Let's see that. Analysis. Okay, so what are the two different types? So ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா descriptive. Descriptive இன்னொன்று வந்து inferential. So descriptive and inferential. So what are these? So descriptive பார்த்தீங்க அப்படின்னா is a process such as a tabulation, a measure of central tendency. So இது என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா let's see. Descriptiveன்றது வந்து is a process such as a tabulation, and a measure of a central tendency. ஸோ ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் த வேரியன்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, அதில் இருக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். We will complete this. ஸோ இது சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்ஸ், மீடியன், mean, median, and then mode. When it comes to a variance ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have something called as range, variation, standard deviation,
So these are all called the variance. ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the measurements will be different. The skewness measurement and time series analysis இது எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமிக் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் மீன், மீடியன், மோட் அண்ட் மெஷர் ஆஃப் வேரியபிலிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஓகே, டிஸ்கிரிப்டிவ் பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் த அதர் டைப்? Inferential statistical analysis. So what is this first of all? So this is to estimate. என்ன பண்ணணும்னா estimates about the population. So populations எப்படி நம்மளுக்கு that is estimate பண்ணோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு இது பண்ணோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தட் இஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சாட் எக்ஸாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? அதில் ஒரு சாட் ஸ்கோர் வரும். ஸோ எனக்கு என்ன தட் இஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னா, இந்த இன்ஃபரன்ஷியல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மீன் ஃபார் அ சாட் ஸ்கோர். ஓகே, SAT score of all 11th grade. In the US. Okay, US 11th grade the SAT score clear up. And next one is next one பாத்தீங்கன்னா testing the hypothesis to draw the conclusion about the population. So இன்னொரு scenario இந்த inferential என்ன சொல்லலாம்னா, for example the relationship. Okay, so relationship வந்து find பண்ணணும். For what? Relationship between the SAT score and a family income. So அவங்க ஃபேமிலி இன்கமும் இந்த சாட் ஸ்கோரும் வந்து ஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதோட ரிலேஷன்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்ஃபரன்ஷியல். ஸோ எல்லாருக்கும் இப்போ கிளியராக இருக்கும் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்ஃபரன்ஷியல். Descriptive analysis means the measure of a central tendency, right? Measure of central tendency. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் measure of a variance. And statistical analysis, that is inferential analysis, it is to estimate about the population. So for example, SAT score வந்து of all the 11th grade கூட யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வாங்கினாங்க அதோட மீன் கால்குலேட் பண்ணணும். or the relationship between the SAT score and the family income. Okay, இந்த மாதிரி we can find it out. Okay, so next மீன், மீடியன், மோட் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஒன் பை ஒன் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது இதை செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி அபவுட் மீன். ஸோ மீன் என்னன்னு கொடுத்துருக்கு, இட் இஸ் சேம் லைக் அன் ஆவரேஜ் மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். லெட்ஸ் see what it is. Once again.
ஓகேம்மா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீன் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் மீன்? ஓகேங்களா, இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? ஸோ மீன்ன்ற ஃபார்முலா வந்து இட்ஸ் லைக் சேம் அரித்தமெட்டிக் ஆவரேஜ் மாதிரி தான். x1 less x2 less it goes on. So x n வரைக்கும் ஃபைண்ட் பண்ணோம் and divided by n. So this is called as a data source. சொல்லக்கூடியது வந்து data points. Okay. So now we can draw one graph. ஒரு சின்ன கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கேன். எல்லாம் மேப் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூஸை. ஸோ வந்து 0, 5, 15, and 20. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நான் ஒரு 70 and then 80, 90, 100, 110, 120. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ நவ் we need to find the mean. So this is going to be a mean. So இதுதான் நம்ம mean calculation ஆகும். So let me give you one example. ஓகேங்களா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் you just practice on yourself. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன், நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே. So I'll give you that for 2 to 3 minutes கொடுப்பேன். So you can complete it. Let's see an example on this. So data set வந்து பார்த்தீங்கன்னா four, 6, 8, 9, 22, and then 83, 98, 45, 87, 10. Okay. So these are the different values and எத்தனை டேட்டா செட் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா படி என்ன இது ஃபார்முலா என்ன நம்மளுக்கு x1 less x2 and then it goes on till x1 வரைக்கும் போகும் and divided by data points, right? என்னோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேல்யூ காட்டணும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So totally 10 points இருக்கு, ரைட்டா? So divided இது மேல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is going to be the 10 and then 18, 18, 9, 16, 27, right? And then 22, 49, 49 on 3, so 12, what is this? 49, right? Okay, that is 12, 132, and 132, 98, 10, 10, 13, 230. 230 and 40 is 5, 7, 275. Okay, and then we are adding this 12, 16, 362. 362 and 10 is 372 is totally the all எல்லா ஸ்கோர்ஸையும் நம்ம சம் பண்ணோம்னா we'll be getting as a 372. So
372. So the divide பண்ணோம்னா we'll be getting a value of what? 37.2 is going to be the value. Okay, clear எல்லாருக்குமே? So this is how we'll be calculating what? So this is going to be called as mean. Okay, so இப்படிதான் வந்து mean calculate பண்ணணும். It's a basic arithmetic average calculation. So now I will give you one example. You have to do it. Okay. Let's consider a data set. Um, 1, 10, 8, 9, 11. Okay. So this is my data set. You need to find the mean value. So I'll give you 2 minutes of time and then I will reveal the answer. Okay. Just try it on your own. So I'll just reveal the answer at 310. Just try once. Okay. Okay, let me reveal the answer. Let's find the answer for this one. So mean என்ன first எத்தனை number count பண்ணலாம் 1, 2, 3, 4 and 5. So data point value is 5. Okay. And இதை plus பண்ணீங்கன்னா 11. Plus பண்ணீங்கன்னா 19. Plus பண்ணீங்கன்னா 28. Plus பண்ணீங்கன்னா 28 plus 11 எவ்வளோ 9, 39. Okay. So my value is 39. Okay, 39 divided by 5. 39 divided by 5. It is going to be 7.8. Okay, so this is the answer. Clear, everyone? Okay, next.
We'll see about what is called the median. So what is called median and how to find it. So இதுல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்க்கலாம் மீடியன் அப்படின்றது என்னன்னு. இருக்க பாருங்க. மீடியன்றது நம்பர் இன் த மிடில். ஸோ மிடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் மீடியன். ஓகே, ஸோ மீடியன் மீன்ஸ் is a middle value that splits the data in the L. Okay, so let's see how we are going to predict it. Let's consider single order. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So totally எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 1, 2, 3, 4 and 5. So இதுல point divided by 2 போட்டீங்கன்னா so 3, right? So இதுதான் வந்து it is called as a median. So next அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். 20, 21, 22, 24, okay, 25. So இந்த மாதிரி values இருக்கு. So want to find the median. So median வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன். So totally 26. Okay, so எத்தனை values இருக்கு இந்த பாக்ஸ்ல? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் தான். ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 22, இதோட மீடியன் அப்படின்னா 22 + 24 divided by எவ்வளோ ஆச்சு? It is 46, right? So your answer is 23 is your median value. Clear? So this is how we'll be calculating the median formulas. So இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், and then I will give you one calculation. Okay, va? Simple example. So என்ன அப்படின்னா let's consider a set of values இருக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த காலம் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அண்ட் ஃபைனலி I'll tell you the answer. ஓகே, ஸோ இதில் பர்சனோட நேமு இங்கே வந்து சேலரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சேலரி. ஸோ ஏ give me as $4,000. 4,000 and B oda value, it is going to be 4,500. C oda value 5,000. D oda value 6,000. E oda value 7,000. Okay, so F oda value 7,500. Sorry, not 75, 7,500. G, H, I and G. Okay, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோட வேல்யூவில் ஐம் கிவிங் 8,000 and then 10,000 and then 12,000. Finally 1 lakh.
Okay. So now find the median value. So இதுக்கு என்ன find பண்ணணும் நீங்க? Median, middle value கண்டுபிடிக்கணும். So I'll give you 2 minutes. Just do it. Okay, ma'am. So find பண்ணியாச்சா? So let me reveal the answer, what it is. So first values கண்டுபிடிக்கலாம். எத்தனை points இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இல்ல 10 னா so 5. So இது கீழே எத்தனை values இருக்கு? 1, 2, 3, 4. இதுக்கு மேல எத்தனை values இருக்கு? 1, 2, 3, 5 இருக்கு. So I need to take this value also, right? So அப்ப I need to plus this 7,000, 7,500. So totally 0, 0, 5, 14,500. So இது divided by 2 போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மீடியன் கிடைக்கும், ரைட்டா? So இதோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு? 7,500 is my value. Clear everyone? So this is the answer for this one, for median. Clear எல்லாருக்குமே? That's all. So now we can move on to the next one. So இப்போ நம்மளுக்கு mean என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, median தெரிஞ்சிச்சு. Now next is mode. So mode எப்படி calculate பண்றது? Mode means occurs most frequently in a data set. நம்ம data set இருக்கு இல்லையா? இந்த data setல most frequent வரக்கூடிய அந்த இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? We'll call it as a mode. Okay. So let's see. So mode means occurs most frequently in a data set. Clear? பாக்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்
எனக்கு ரிவர்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ 5 5 5 4 4 3. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு டேட்டா செட்டு. ஸோ இதுல வந்து எது வந்து மோடு மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அக்கர் ஆகுறது மோடு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 and 3 டைம்ஸ் எனக்கு அக்கர் ஆகுது. ஸோ என்னோட மோடோட வேல்யூ என்ன? 5 is my mode value. Okay, so for this I'll give you one exercise. First வந்து நீங்க ascending orderல நீங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ascending orderல சேஞ்ச் பண்ணிட்டா பக்கம்னா you can work with the values. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், மோடோட வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ட்ரை திஸ் ஒன். ஸோ இதுக்கு மோடு வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். Values are 14, 16, 16, and then 16, 17, 16, 18. So find the value for this one. So இது 1 minute போதும். Just think and answer. So the answer is what? So எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. So I'll tell you the answer, reveal the answer. 1, 2, 3, and 4. So 16 is my mode. Clear? That's all. So next one, we'll see about range. So difference between the largest and the smallest number. Okay. So example. So range அப்படின்னா என்ன? Range means distance from the smallest value to okay. So இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? Let's consider 5 and this is going to be 9. Okay, this is 5 and 9. So in between நிறைய numbers இருக்கு. 7 இருக்கு. And then இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 8 ன்னு ஒரு கிராஃப்ல இருக்கு. Okay. And இதோட ரேஞ்சோட another distance between the smallest and the largest value find பண்ணணும். So smallest value whether it is going to be, so it is going to be 5 and largest value is 9. So 9 minus 5, it's going to be 4. That's all. Okay. So that is called as a range. So now we are very clear about all the central, central tendency. And now we also know about what is the range, right?
So next interquartile range அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, interquartile range. Inter okay, interquartile range na the range of middle the percentage scores in a distribution. So இது just a definition மட்டும்தான். ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி அதை இது கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு. இந்த கிராஃப்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட லோவஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. இங்க வந்து என்னோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ Q1, Q2, and this is going to be a Q3. ஓகே, ஸோ மொத்தம் 3 வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதோட நம்பர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். 5, 6, 7, 8 and 9. ஸோ இதில் வந்து இன்டர்குவாலிட்டைனா மீடியன் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த மீன் வேல்யூ? It is 7. இதுதான் இதோட மிடில் வேல்யூ. ஸோ the Q2 ஓட வேல்யூ என்ன? 7. And then for Q1 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா that is இது உங்களோட மீடியன் அண்ட் உங்களோட லோவஸ்ட் வேல்யூ ரெண்டு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா எது உங்களோட மீடியன்? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 6. அண்ட் இது கம்பேர் பண்றீங்க, இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா விச் இஸ் கோயிங் டு பி த மீடியன், ஹையஸ்ட் வேல்யூ அந்த மீடியன் கம்பேர் பண்ணா இட் இஸ் 8. ஸோ your quartile, that is IQR, அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, that is in the Q1 and Q2 வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும். So 8 minus 6 is equals to 2 is the value. Clear? So this is how we will calculate the interquartile range. Clear everyone? Interquartile range முடிஞ்சிச்சா? நெக்ஸ்ட் வந்து வேரியன்ஸ் பார்க்கலாம். What is variance? Is the average is the average square difference of the scores. Okay, so the formula first we should know. Square is equals to the mu the square and sigma x minus mu of the whole square divided by n. So mu அப்படின்றது the mean of a population. And what is n? So n is going to be a number of value. Yeah. So these are the two things. So this one and this one. Clear, Amma? So now we can see one example. So how to work with this variance. So variance la that is எப்படி வந்து இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணலாம். Okay. Let me erase this. Okay.
So first வந்து இதுல steps இருக்கு. First I'll write the numbers. Okay. So what are the numbers? Let me give. 4, 5, okay, 15, 10, 7, 6, 12, 18, 5, 8, and 9. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டேட்டா செட்டு. இந்த டேட்டா செட் வச்சு ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் வாட் வேரியன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? மியூ கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? மியூ மீன்ஸ் வாட்? மியூ இஸ் நத்திங் பட் அ மீன் வேல்யூ. ஸோ மீன் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் ஆட் ஆல் தோஸ் வேல்யூஸ். செட் பண்ணோம்னா 19, 19 plus 10, 29, 29 plus 7, 16, 36, 42, 54, and then 12, 72, 7, 77, and then 8, 85, 85 plus 9, 94, right? So 94 totally. So 94 divided by total value. Total எத்தனை value இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So totally I have a 10 value. What does it mean now? So mean is equal to 9.4. Okay. This is our first step. Variance ல first நம்ம என்ன calculate பண்ணோம்? நம்மளோட mean value வந்து calculate பண்ணோம். Okay. And next is we need to find the so x ஓட value and x minus mu ஓட value and x minus mu the whole square. Okay. So let's see what are the values. So first value என்னது 4 and mu ஓட value என்ன 4 minus that is 9.4. So 9.4 means minus 5.4. So the square பண்ண என்ன கிடைக்கும் 29.16 is a value, right? So அதே மாதிரி next value என்ன இருந்தது 15. So 15 க்கு calculate பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? That is 15 minus 9.4 means minus 5.6. பண்ணா 31.36 is a value. Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் values. So once அது complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் we need to sum all the values. All the எல்லா valuesமே sum பண்ணிட்டு then sigma square. So the value answer மட்டும் கொடுக்குறேன். Sigma x minus mu divided by n. So is equal to 184.87 divided by 10. That is going to be what? 18.48 is the answer. So this is the mean value. Clear? So now next one is we can see about the standard deviation. So இது எல்லாமே எது கீழே வந்து descriptive statistic analysis கீழே தான் வருது. ஓகேங்களா? So அதில் இருக்கக்கூடிய measures of variance-ல we have standard deviation, range, interquartile and variance. Okay. So நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ஒரு part standard deviation.
First, we will see the formula. The last formula in standard deviation is the average amount by which the scores differ from the mean. So formula is sigma is equals to square root of sigma x minus mu the whole square divided by n. Okay, or sorry, this is n minus 1. So இது வந்து நீங்க population போட்டீங்கன்னா okay. Population இல்லாம the x bar இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to give it as n minus 1. Clear? So x bar ன்றது sample mean, mu ன்றது population mean. Okay. So let's find some data set. Data set calculate பண்ணலாம். 46, 69, 32, 60, 52, 41. Okay, so these are the data set value. இதுக்கு mean find பண்ணுவோம் first. It's mu. So you already know the calculation. So இது எல்லாமே வந்து calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting around so what is x அப்படின்னா எவ்வளவு வரும் 5 1 1 1 5 1 1 5 32 means 7 4 1 7 and then 60 7 10 1 2 not 7 and then 9 59 259 இது plus பண்ணோம்னா 10 0 and 300. So 300 divided by எத்தனை points இருக்கு? So let's calculate the point 1 2 3 4 5 and 6. So totally 6 உங்களோட mean ஓட value 5. Okay, so standard deviation க்கு variance க்கு என்ன different? இதுல square root கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? அதுல square root கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். and n minus 1 கிடையாது here. ஓகேங்களா? So next is we'll find the deviation. So deviation same formula. இப்படி find பண்ணணும். 46 minus நீங்க கண்டுபிடிச்சா அந்த 50. நான் fine போட்டேன் இல்லையா அது 50 sorry. Okay, so minus 4 and next is 69 minus 50. How much? It is going to be 19. So இந்த மாதிரி நம்ம calculate பண்ணணும். இப்போ இதை நம்ம calculate பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 16 கிடைக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரைட். அதே மாதிரி இது ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா will get 361. Okay, it goes on like this. So இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். So ஆட் பண்ணனா totally will be getting 886. So divided by the total number data points. Data points எவ்வளோ 6 data points இருக்கு. அது மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get around 886 divided by 5. So it is going to be 177.2 is the value. So இதை நீங்க finalize a square root கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா the value is 13.1 is the value. Clear? So that's all, very simple. So this is all about a standard deviation. So இன்னும் ரெண்டு டாபிக் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? ஸோ அதில் என்னென்ன டைப் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். Probability distribution. Once again. So we'll find the probability distribution.
Okay. Probability description. This actually describe, how likely a different outcomes are in a given scenario. சில வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. உங்களோட ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒரு டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா discrete, இன்னொன்று வந்து continuous. So this is like a outcome of rolling a die. ஸோ ஒரு டைஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை ரோல் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி என்ன கிடைக்கும்? ரோலிங் அ டைஸ். டைஸை வந்து நீங்க ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் எய்தோ ஹெட் ஆர் டெயில், ரைட்? ஹெட் கிடைக்கலாம், ஹெட்டா இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஆர் அ டெயில், ரைட்? ஹெட் ஆர் டெயில்ல இருக்கலாம். கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்னன்னா the height of people in a population. ஒரு பீப்புளோட, அதாவது நிறைய பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட ஹைட் நம்ம கால்குலேட் பண்றது, that is going to be a continuous process. There is no end at all, right? So population increase ஆயிட்டு இருக்கவங்களோட heights நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருப்போம், ரைட்டா? So that is called as a continuous. The heights of people in a population. Clear? So next, so we understood what is probability distribution, what are the different things. Okay, next வந்து binomial distributions. Binomial distributions எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? So let's see the binomial distribution. So இது வந்து actually a certain number of success மட்டும் நமக்கு visible காட்டும். So this will give a certain number of success in a fixed number of independent trails. Okay, independent of trails. Example, flipping a fair coins. Fair coins வந்து நீங்க flip பண்றீங்க, ரைட்டா? So each coin, or that is each flip of the coin in an independent trail. So only two possible outcomes, ரைட்டா? So ரெண்டு possible of outcomes தான் இருக்கு. Two possible outcomes. What are the possible outcomes? Head or tail. Heads or tails. Okay, 3 head. எனக்கு என்ன இதுனா, எனக்கு வந்து 3 heads வேணும். ஓகேங்களா? Fixed number. Okay, I'm giving a fixed number. 3 heads வேணும். So how many that is trails is 5 independent trails. Okay, sorry, fixed number of trails நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். Fixed number of independent trails எவ்வளோ? எனக்கு 3 heads வேணும் in 5 flip coins. 5 times flips பண்ணேன் அப்படின்னா I need to get this 3 heads. Okay, that is a scenario. So this can be achieved using a binomial distribution. Next one, the Poisson. Poisson means probability of a given number of events occurring in a fixed interval of time or space. Okay, even occurs with a known constant rate. Example, or a hotline call, okay, receiving it should receive a 4 calls per hour. But normally எப்படி ஆயிட்டு இருக்குன்னா 3 calls per hour தான் நம்மளுக்கு வருது, ஓகேங்களா, ஹாட்லைன்ஸ்ல. So receiving exactly 3 calls in an hour using the Poisson distribution formula.
So, but the given rate is what? 4 calls per hour. But நம்மளுக்கு receive ஆகுது only 3 calls per hour. Okay. And next one, the hypogeometric. What is called hypogeometrics? What is this hypergeometrics? Means a specific number of success from a finite population without a replacement. So, இதுமே replacement பண்ணாம you have to find the success. எப்படி find பண்ணலாம்? Let's see. எனக்கு வந்து I'm having a 10 red balls. Okay. So totally I have a 10 red balls. And then blue balls வந்து பாத்தீங்கன்னா I have 20 blue balls. ஒரு ஜார்க்குள்ள. Okay. So 10 red balls. And then 20 blue balls. Okay. So இந்த மாதிரி ரெண்டு சினாரியோ இருக்கு. இதுல எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகக்கூடாது. பட் என்னோட ஃபைனல் இது வந்து I need to get 3 red balls in a 5 draws. Okay. So அதுதான் இந்த கான்செப்ட். ஹைப்பர்ஜியோமெட்ரிக் வந்து without replacing you need to get this. Okay. Clear? So next is hypothesis testing. What is called this hypothesis testing? If you are very familiar with its statistical methods and the analysis, you are good to go with this hypothesis testing. Clear? So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா state பண்ணோம் hypothesis and identify the test statics distribution and specify the significance level, state the decision rule and collect the data and perform the calculation, make the statistical decision, make the economic investment decision. So இதுல வந்து two types இருக்கு. One-tailed test, இன்னொன்று வந்து two-tailed test. So let's see what is one-tailed and two-tailed test. So one-tailed test அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஏரியா இங்க இருக்கு சரிங்களா. ரிஜெக்ஷன் ஏரியால I'll be calling this to be a left side tailed test அப்படின்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் எனக்கு இந்த பிளேஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா I'll be calling as a right side tailed test அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரைட்டா. ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் சைடு, இது வந்து ரைட் சைடு. ஸோ இதோட பார்ட், இந்த பார்ட் வந்து will called as what? We'll call it as a rejection. We'll call it as a rejection area. ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல மட்டும் அக்கர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா that is going to be called as a one-tailed test. Suppose if it is the rejection is happening on the both the sides, then it is called as a two-tailed test. இங்கே பாருங்க, ஒரு சைட்ல மட்டும் நம்மளுக்கு அக்கர் ஆயிருக்கிறதுனால we'll call it as a one-tailed test. But if it is going to happening for the two, அதாவது டூ சைட்ஸ்லயுமே ரிஜெக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா that is called as a two-tailed test. Okay. So example null, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு, null and alternate hypothesis. இதோட calculation பார்க்கலாம். mu is less than or equal to mu naught. நல்லோட ஹைப்போதீசிஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் வேல்யூவை. ஸோ வி ஆர் கம்பேரிங் வித் த நல் ஹைப்போதீசிஸோட நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ அது எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கணும். பட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல வந்து எப்பவுமே இட் வில் பி லெஸ்ஸர் தென் தட். ஸோ அதுக்கு ஒரு சினாரியோ சொல்லணும் அப்படின்னா எதனா ஒரு சானிடைசர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கொரோனா டைம்ல ரொம்ப ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிடுச்சு ரைட்டா சானிடைசர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லெஸ் யூசேஜ் தான், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டை வந்து தேர் கிவிங் லைக் இதில் வந்து இந்த சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 90% ஆஃப் ஜேர்ம்ஸ் வந்து, ஸோ 90% ஆஃப் ஜேர்ம்ஸ் வில் பி கில்ட். 90% ஆஃப் ஜேர்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு
இட் வில் கெட் கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டு இதில் செக் பண்றாங்க. தட் இஸ் இன் நல் ஹைப்போதீசிஸ். நல் ஹைப்போதீசிஸ்ல என்ன ஆகும்னா சேம் 95% வந்து அக்கர் ஆயிருக்கும். பட் வென் யூ கம்பேர்ட் வித் திஸ் ஒன் அல்டர்னேட் ஹைப்போதீசிஸ்ல போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை விட கம்மியா இருக்கும். 95% அளவு இருக்காது, அதை விட கம்மியா இருக்கும். சாரி, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் 95%. ஓகேவா? ஸோ the difference between null and this one. So these are the hypothesis, null, alternate, hypothesis testing, statistical testing, parametric and non-parametric test. So these are the summary part. Collect the data in a way designed to the test hypothesis and perform the statistical test. அதுக்கப்புறம் reject or fail ன்னு check பண்ணணும். And present finding in your result discussion section. And statistical analysis, on the other hand, is what? Collecting and analyzing a data to uncover the pattern relationship. So the most used library for data analytics in the Python is Pandas and Power BI. Okay. So now we are ready with our quiz part. Let's see. What is the null hypothesis and hypothesis testing? I'll give you a minute. You can just think and let me know. I hope you would have find it. நான் சொன்ன statement இருக்கா? A statement that there is no significant difference between a population means. So this will be the answer. So already சொன்ன 95% sanitizer germs keep பண்ணனும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா the same thing will be applicable. Okay. And which of the following is a type of statistical analysis? So this is a very, very easy question. So just think for a minute. I'll give you the answer for this one. Okay. So what is the answer for this one? So both A and B. So descriptive பார்த்தோம், inferential பார்த்தோம். Descriptive statistics na என்ன? Inferential. Descriptive na the means of what central tendency, and another one is means of variance. Inferential statistics na example கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா? So it is a calculation of the population. as a SAT exams எப்படி calculate பண்றாங்க அதோட score for 11th grade. So that is an example. And last question, which of the following is a measure of central tendency? I'll give you a minute. Just think and let me know the answer. So what is the answer? All of the above. Because central tendency la mean பார்த்தோம், median பார்த்தோம், மூடும் பார்த்தோம், right? So that is the answer. That's all. So here they have given the reference link. So the reference link use பண்ணி you can check about more about this one. Clear? So that's all about all these things. So எல்லாத்தையும் ஒரு recap பார்த்துடலாம். So before that, I just want to tell you, while coming on next week Thursday வர சொல்ல நம்ம வந்து பவர் பிஐ தான் எடுத்துட்டு இருப்போம். ஓகேங்களா? பவர் பிஐ கான்செப்ட், அந்த கான்செப்ட்ல மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் மேனர்ல இருக்கும். ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு பிரிங் தி லேப்டாப். ஸோ உங்கள் லேப்டாப் கூட வச்சுக்கோங்க. ஸோ தென் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு டூ இட் ஆன் யோர் சிஸ்டம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் analysis and
இன்னைக்கு என்டையர் இதில் ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன பார்த்தோன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ டெய்லி நீங்கள் வீக்லி தேர்ஸ்டே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செஷன்ஸு, சேம் 5 hours. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த செஷனில் கண்டிப்பாக யூஸ் கேஸ் ஸ்டடி படிக்கணும் அண்ட் தென் தட் இஸ் பண்ணணும். அண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ கேன் see some students are going and coming inside the session. ஸோ அது மாதிரி பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு கம்மியாகும், அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகும். ஓகே. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீசஸ். இந்த டாபிக்ல 3 சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஓவர்வியூ ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீசஸ், அண்ட் செகண்ட் டாபிக் இஸ் யூஸ் கேசஸ், அண்ட் தேர்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங். ஸோ இப்போ எல்லாருமே கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வந்து பேசிக் ஃபார்முலா தான். It's a numerical factor and the process of collecting and reporting. So அந்த வந்து some analysis நம்ம பண்ணணும். அது once நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ வில் பி யூசிங் சம் ஃபார்முலாஸ். ஸோ என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூசிங் ஃபார் நியூ சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அண்ட் தென் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு இதில் வர்ற this particular statistical analysis நிறைய softwares இருக்கு. We can use that. And then when you check with some other thing, example, what are the different type, descriptive and the inferential statistical analysis. And measure of central tendency means what? It means nothing but median, mean and mode. So that calculations எல்லாமே பார்த்தோம். And then about the measure of variance. Measure of variance means what? Standard deviation, variance, and what is that, interquartile and range. இதோட values எப்படி calculate பண்றதுன்னு பார்த்தோம், ரைட்டா? And finally, we are gone with probability distribution for the 2 different types, discrete and continuous. So the examples பார்த்தோம். And then about hypothesis testing. So what is hypothesis testing and how we can work with it, and other examples on the and what is null hypothesis and alternate hypothesis, right? So these are the things we learn. So while coming on next week, don't forget to bring your laptop. Okay? So laptop எடுத்துட்டு வந்து work பண்ணலாம். Next week it will be more interesting for you. Okay, apart from this theoretical part. Clear, students? ஓகே. ஸோ நம்மளோட செஷன் வந்து 4 o'clock கூட கம்ப்ளீட் ஆகுது. I think we can wind up now. Thank you so much for joining. Have a great day. Bye.